So, welcome to the third and final session of our workshop. And it is my pleasant duty to chair this session. Let me first very briefly introduce the next speaker, who is Professor Xavier Luffin, who is full professor of Arabic literature at the Université libre de Bruxelles. Since 2019, he has been Dean of the Faculty of Arts, Translation and Communication at the same university. He is also a member of the Royal Academy of Belgium and the Royal Academy of Overseas Science in Belgium. He has translated numerous works, novels, short stories, poetry, plays, by Arabic language authors from Egypt, Lebanon, Israel, Palestine, Iraq, Syria, Morocco, Tunisia, and Somalia. He has developed a profound interest for authors at the crossroad of Arab and African culture. Leslie, if I'm correct, from Congo. And he has also translated a number of works from Turkish and English. So please, Professor Luffin, the floor is yours, and we are looking forward to hearing from you. Fireworks are expected so that we are all prevented from falling asleep after lunch. Okay, I will do my best. Bien, tout d'abord, je voudrais remercier les organisateurs pour cette occasion vraiment parfaite de parler et les exposés très intéressants qu'on a eus jusqu'ici. Alors, mon exposé s'intitule « L'histoire des Azande écrite par ces sultans, une alternative à l'historiographie européenne ». C'est en réalité un projet de livre que je suis en train d'écrire. Et l'idée est de revoir une décennie de l'histoire des Azande à travers des documents qui sont en partie produits directement par eux-mêmes. Alors, en effet, quand on travaille sur l'histoire de l'Afrique centrale, du Congo en particulier, on est surtout dépendant de, je dirais, trois types de sources. Vous me contredirez peut-être, mais pour les sources écrites, essentiellement une bibliographie très imposante qui a été écrite à l'époque coloniale et après, mais exclusivement par des Européens. La tradition orale, mais qui présente le problème d'avoir souvent été récoltée et donc sélectionnée et mise par écrit par les Européens également, et puis l'histoire matérielle. En réalité, il y a, en tout cas pour le début de la période coloniale, le tout début de la période coloniale, une autre série de sources qui sont jusqu'aujourd'hui largement sous-exploitées et qui ont été produites localement. Et ces sources ont été écrites alors je ne dis pas en arabe, mais en écriture arabe, parce qu'en réalité, ça concerne deux langues, l'arabe bien sûr, mais aussi le swahili. Ces deux langues ont été introduites à partir des années 1860, à partir de 1860, de manière concomitante, mais dans deux régions différentes du pays. Donc si vous regardez les lignes rouges qui traversent ou qui contournent le lac Tanganyika, c'est l'arrivée autour de 1860 des premiers commerçants qu'on appelle Swahili, mais qui en réalité sont Swahili, Omanais, Yéménites, Comoriens aussi, et encore d'autres régions, mais qui ont comme langue commune le Swahili. Donc ces gens vont traverser le lac Tanganyika et vont petit à petit développer une série d'établissements dans l'est du Congo, en suivant les deux axes que vous voyez, un axe qui remonte progressivement vers la ville actuelle de Kisangani et un autre qui redescend vers le Katanga. Et donc ces commerçants apportent avec eux l'usage de l'écriture. Ils échangent des lettres, mais ils apportent des livres aussi, on en a retrouvé certains. Et les lettres qu'ils écrivent, je vais vous les montrer dans un instant, sont écrites tantôt en arabe, tantôt en swahili, ce qu'on appelle le swahili ajami, c'est-à-dire le swahili en caractère arabe. À la même période et sans qu'il y ait de contact entre eux, donc exactement autour de la même année, en 1860, des commerçants qui viennent essentiellement du Soudan, mais aussi d'Égypte et du Tchad,
vont arriver par le sud du Soudan et s'installer dans le bassin de l'Ouélé, donc dans un espèce de rectangle qui couvre le sud du Soudan, le sud de la République centrafricaine et le nord du Congo actuel. Alors, ces commerçants, je vous le disais, échangent des lettres. On en a retrouvé... alors, je ne tiens plus le compte parce que j'en découvre régulièrement et des collègues me préviennent qu'ils ont trouvé des documents dans les archives, mais voilà, peut-être 200, quelque chose comme ça. Donc, c'est un corpus quand même assez intéressant, qui remontent tous aux années 1880-1890. Pourquoi ? Parce que ce sont essentiellement des lettres qui ont été soit reçues, soit interceptées par des Européens. Mais on peut imaginer qu'en réalité, ce type de document circulait déjà dès 1860. Mais voilà, les plus anciennes, c'est 1880-1890. Celle que vous voyez à votre gauche est écrite en swahili avec les caractères arabes, et elle est d'ailleurs adressée à un Belge. Parce que je n'ai pas le temps de développer, mais cette écriture va être utilisée aussi comme moyen de communication entre ces commerçants et les autorités coloniales, un phénomène qu'on retrouve ailleurs en Afrique de l'Ouest par exemple. Et puis à droite, vous avez une lettre en arabe. Mais ce n'est pas de ces documents-ci que je vais vous parler aujourd'hui, même si elles sont extrêmement intéressantes, hein, elles nous permettent d'avoir un autre regard sur l'histoire du Congo à cette époque-là. Mais il y a un autre corpus de lettres qui me semble encore plus important, encore plus intéressant en tout cas, c'est l'adoption ou l'appropriation de l'écriture arabe par des populations locales. Et je vais vous citer 3 cas. Le premier cas, c'est celui de Msiri. Vous voyez que donc, Msiri était un roi qui a créé un royaume dans le Katanga. Hein, sa capitale était Bunkeya. Donc ça correspond au chiffre 1 sur la carte. Le deuxième cas, c'est celui de Ngongolutete, qui était un chef Mutetela du Maniema. Et le troisième cas, c'est celui des sultans zandais. Alors tous, à peu près à la même époque, c'est-à-dire les années 1880-1890, vont, à des degrés divers, adopter l'écriture arabe, sans forcément associer cette adoption à des changements culturels au niveau religieux, par exemple. C'est-à-dire qu'on prend vraiment l'écriture comme outil. En tout cas, c'est très clair pour le cas de Msiri et de Ngongolutete, ça l'est moins pour les sultans zandais. Alors, le premier cas est un peu frustrant, celui de Msiri. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas vous montrer de documents, on n'en a retrouvé aucun, on n'en retrouvera peut-être jamais, mais on a des témoignages, je vous en cite 2 ici, mais on en a encore d'autres. Donc des années 1890, Arnaud, qui était un missionnaire, nous dit, hein, dans ses mémoires, « Nous avons trouvé le chef Msiri assis sous la véranda de la grande maison de la reine, et à sa droite se trouvaient 2 Arabes occupés à écrire leurs étranges hiéroglyphes. » Alors, ce ne sont bien sûr pas des hiéroglyphes pour les égyptologues qui sont là, mais une manière un peu dérogative de parler de l'écriture arabe qu'ils ne savent pas déchiffrer. Un deuxième exemple, cité par Verbeeken dans les années 1950, mais qui remonte aux mêmes années, les Arabes et les Ruga-Ruga ont envoyé une lettre en arabe que j'ai vue, mais que je n'ai pas pu lire, à Msiri, dans laquelle il déclarait qu'il pillerait son domaine et qu'ils avaient l'intention de se rendre dans sa capitale, etc. etc. Donc on a, si vous lisez les ouvrages des missionnaires de l'époque, pas seulement des missionnaires d'ailleurs, des officiers aussi, on a des mentions, non pas de manière occasionnelle d'une lettre, mais de plusieurs lettres écrites en arabe et soit envoyées au roi Msiri, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que Msiri, quand il reçoit une lettre en arabe ou en swahili avec les caractères arabes, il se la fait traduire, mais il dicte ensuite une réponse. Alors, il est extrêmement pragmatique parce qu'il va épouser plus tard une femme métisse, angolaise, qui parle le portugais, et il va faire le même usage avec le portugais.
et aussi avec l'anglais lorsque les missionnaires sont présents. Donc lui, ce qui l'intéresse, c'est l'écriture de manière générale. Il voit bien le moyen de communication et de système politique et diplomatique dont disposent les Arabes et les Européens, et donc il va imiter ce système. Hélas, on a jusqu'à présent encore retrouvé aucune de ces lettres. Le deuxième cas, c'est celui de Ngogolutete. Là aussi, je ne peux pas vous montrer de lettres qu'il a reçues ou qu'il a envoyées, mais on a ici une lettre très intéressante envoyée en 1893 par le commerçant swahili Tipotip. Et cette lettre, il l'envoie au roi Léopold II. Elle est assez longue. Et dans cette lettre, j'ai souligné une première occurrence. Donc il est écrit « Arsalto kitaban ila mamluki ngongo ». Donc j'ai envoyé une lettre, c'est le mot kitab, mais il veut dire lettre ici, à mon esclave ou mon serviteur ngongo. Et en réalité, dans la même lettre, j'ai souligné 3 fois dans la lettre 3 occurrences, avec chaque fois une expression différente pour dire lettre. On dirait qu'il a écrit cette lettre pour nous, pour bien nous faire comprendre. Donc il utilise une fois kitab, une fois ta'rif et une fois khat. Mais à chaque fois, clairement, il parle d'un courrier. Alors on sait par ailleurs que Ngongo lui-même ne savait pas lire et écrire, notamment parce qu'il a signé d'une croix un document colonial lors d'un procès, mais l'un de ses fils avait suivi des cours dans une école coranique, on est dans les années 1890, et par ailleurs, au moins un de ses chefs, qui s'appelait Fundi Lubangi, savait lire et écrire les caractères arabes. Et donc on peut imaginer que Ngongolutete, lorsqu'il reçoit une lettre, fait traduire cette lettre et envoie probablement également une réponse. Donc on a 2 cas, même si on n'a pas retrouvé de documents directement qui le prouvent, on a une série de témoignages ici qui très clairement nous montrent qu'on a 2 chefs indigènes qui ont des contacts avec les Arabes et les Swahilis, qui adoptent une série de leurs coutumes, mais pas toutes, et en tout cas pas leur religion, mais qui utilisent le système d'écriture. J'en arrive au cas le plus intéressant, c'est celui des sultanats azandais. Alors les sultanats, pourquoi je les appelle comme ça? Parce que les azandais eux-mêmes, les rois azandais, portaient le titre de sultan en arabe, et les Belges qui parlent d'eux leur donnent le même titre. Donc c'est un mot qui est couramment utilisé dans le vocabulaire à l'époque. Donc comme vous le voyez ici sur la carte, dans le rectangle, vous avez plus ou moins la disposition d'une série de royaumes tenus par les sultans zandais, et donc on parle de cette région, aux confins du Soudan, de la République centrafricaine et du Congo actuel. Alors vous avez ici chaque fois le nom des territoires dirigés par certains de ces rois dont je vais vous parler, donc Bangasso, Rafai, Jabir, Zemio, Sassa, Tambura. Eh bien, ces gens ont laissé un patrimoine écrit relativement important. J'ai jusqu'à présent trouvé à peu près une 60aine de lettres. C'est à la fois peu, mais c'est beaucoup aussi. Rédigées par 5 ou 6 de ces sultans. Alors, envoyés à ces sultans ou bien parfois envoyés à ces sultans ou parfois par ces sultans. Alors vous avez ici 2 exemples. Sans rentrer dans les détails, si vous regardez un peu l'écriture, notamment du document qui se trouve à gauche, vous pouvez deviner que la personne qui a écrit ça, il utilise un système d'écriture qui est plutôt tchadien ou en tout cas ouest-africain. Je vous expliquerai pourquoi après. Alors, voilà quelques dates clés, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais 1860, les premiers commerçants soudanais arrivent. Une autre date très importante, c'est 1891, la révolte mahdiste au Soudan, mais qui va avoir des répercussions jusque dans le nord du Congo. Et puis, l'arrivée des Belges et des Français de plus importante à partir des années 1890. Alors, les sources qui nous montrent l'existence de cette correspondance, elles sont diverses. D'abord, on a des témoignages, comme dans le cas de Msiri, des Français, des Belges qui mentionnent des lettres qu'ils ont vues à la cour. Mais on a surtout une série d'archives. Je vous cite les 4 principaux fonds d'archives
principaux fonds d'archives dans lesquels se trouvent des documents avec certitude, et puis on a aussi des rapports, parfois des rapports des services secrets britanniques notamment, qui citent des lettres et qui les traduisent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces documents, les plus anciens qu'on a retrouvés datent de 1889 et le plus récent, 1902. Ça veut dire que ces 60 lettres couvrent une période de plus de 10 ans, ce qui est assez exceptionnel pour la région. Hein, donc et bon, voilà, je vous montre ici en bleu les lettres qu'on a retrouvées, mais en réalité, elles ont probablement commencé à circuler avant ça, hein, puisqu'on a une trentaine d'années entre 1860 et 1889. Alors on ne sait pas à partir de quand les Indés vont utiliser ces lettres, mais voilà, probablement peut-être en 1870, peut-être en 1880. 1880 me semble une bonne date, si j'ai le temps, je vous expliquerai pourquoi. Après 1902, on n'a plus rien, mais Zemio, par exemple, qui est le roi dont on a retrouvé le plus de lettres, ne meurt qu'en 1910. Donc il n'y a pas vraiment de raison d'imaginer qu'il n'a pas continué à écrire au moins jusqu'à cette date-là. Mais voilà, en bleu, vous avez les documents existants. Alors, qui écrit ces lettres ? Enfin, qui, plus exactement, dicte ces lettres, je devrais dire ? Ben, on a au moins le nom de 5 sultans, Zemio, Rafai, Tambura, Sasa et Bangasso. Ils écrivent à qui ? Parfois à des commerçants soudanais ou égyptiens, mais parfois, et c'est très intéressant, à d'autres sultans zandés. C'est-à-dire, je vais vous montrer bientôt une lettre écrite par un zandé à un autre zandé. Donc ce n'est pas utilisé uniquement pour communiquer avec l'extérieur, mais aussi à l'intérieur des royaumes zandés. On a des échanges avec les mahdistes. Lorsque les Belges arrivent, ben, ils reçoivent des lettres en arabe. Et ben, comment ils font pour les comprendre ? Ils vont chercher en Irak, en Égypte, au Liban et même à Istanbul des traducteurs, souvent des arabes chrétiens, parce qu'ils connaissent aussi des langues européennes. Ils vont venir au Congo, je vous cite au moins 2 d'entre eux, Yacoub Suleiman et le docteur Sabbar. Ils vont passer plusieurs années au Congo et traduire les lettres qu'ils reçoivent, mais aussi rédiger des lettres. Et puis on a les Français en 1895 qui traversent la région et à qui on adresse aussi des documents comme ceux-là. Alors j'ai souligné en bleu, c'est la même carte que tout à l'heure, mais les chefs qui ont produit certaines lettres. Alors le plus prolixe, je ne sais pas s'il était le plus prolixe, mais ça peut être le hasard, mais celui dont on a le plus de lettres, c'est le sultan Zemio. C'était aussi le royaume le plus puissant, donc, et l'interlocuteur le plus important des Belges, donc ça peut être une autre raison. Alors, de quoi parlent ces lettres ? Puisque l'idée, si vous voulez, de cette communication, c'est de voir, bon, au-delà du fait que je trouve qu'il y a 2 choses intéressantes dans ces documents. D'abord, ils montrent que l'écriture arrive avant l'arrivée des Européens. Hein, donc ça brise un mythe. Hein, on imagine que l'écriture latine, en l'occurrence, arrive avec les missionnaires, mais en fait, elle les précède de quelques décennies dans une bonne partie du Congo, en fait. Mais ce qui est intéressant, surtout, c'est leur contenu. Parce qu'on a, à l'époque coloniale, comme je le disais, une bibliographie très importante sur l'histoire du Congo, et notamment sur la région des Azande. Énormément de choses ont été écrites, et on ne parle pratiquement jamais de la présence et de l'usage de l'écriture dans la région. C'est presque absent. Vous prenez les travaux de Evans Pritchard, qui est le grand spécialiste. Il n'en parle jamais, en fait. Ou plus exactement, il dit que cette écriture, que l'écriture arrive avec les Européens. Mais ce qui est intéressant, c'est au-delà du phénomène lui-même, hein, de dire que l'écriture existait déjà, au-delà aussi de ce que ça implique en termes d'organisation d'État. Mais ça veut dire aussi qu'on a le point de vue des Azandés sur, en tout cas, une série d'événements. Alors je vous donne un premier exemple. C'est une lettre que j'ai publiée, dont j'ai publié la traduction il y a quelques années et qui avait déjà été traduite par Armand Abel dans les années 1950. Mais pourquoi je vous la remontre ? Comme je vous le disais, elle est intéressante parce qu'elle est écrite
par un sultan zandé à un autre sultan zandé. Donc c'est intéressant vraiment de voir que deux zandés communiquent entre eux en arabe et s'échangent des lettres. Et donc, bon, vous avez des expressions typiquement arabes, donc wabihi el-aun wa tawfiq, donc c'est avec Dieu que se trouve l'assistance et la réussite. Famin abd rabbihi rafai bakari ila hand sultan zemio ba'd salam, donc de la part du serviteur de son seigneur Rafai Bakari au sultan Zemio après les salutations. Si vous me demandez comment nous allons bien, nous sommes en bonne santé. Bon, je vous passe les salutations qui sont souvent très longues. Après les salutations, nous vous informons qu'une lettre nous est parvenue de Katwaka, envoyée au faqih Hamad de la part des derviches. Les derviches, ce sont les mahdistes, disant qu'ils se trouvent dans le pays des Ban, le Darban, et que les Ban les ont combattus férocement et qu'ils leur ont arraché 25 fusils et 2 fortins. Alors, on a ici deux Indés qui nous parlent d'événements de politique locale qui est toujours décrite d'habitude par les Britanniques. C'est-à-dire la révolte des derviches, des mahdistes. Mais ici, on a des Indés qui nous parlent, et c'est encore plus intéressant, d'une lettre qu'apparemment ils ont interceptée. Donc vous voyez que les lettres circulent, mais ils les interceptent aussi. Et voilà, c'est un premier exemple d'information historique qui donne un point de vue, je dirais, local. Puisque les sultanats zandés vont être assez, comment dire, impactés par la présence des mahdistes dans le sud du Soudan, mais aussi dans le nord du Congo. Ça va avoir une influence directe sur le royaume, et donc ils s'intéressent à ce qui se passe dans la région. En l'occurrence, ici, c'est le Bahr el-Ghazal, donc dans le sud du Soudan, et ils nous donnent des informations là-dessus. Une autre lettre assez intéressante, c'est une lettre envoyée par le commandant de Bau, un officier belge, en 1899. Alors cette lettre est étrange à plusieurs égards, notamment parce qu'elle est écrite en swahili, ce qui est assez étrange dans la région à cette date-là, parce que le swahili n'est pas encore diffusé dans... Alors, sans rentrer dans les détails, mon hypothèse est que le commandant de Bau n'avait pas son interprète à disposition. Il a par contre des soldats zanzibarites. Il a dû en voir un écrire en alphabet arabe et lui a dit « Est-ce que tu peux écrire une lettre pour moi ?» J'imagine ça. Le zanzibarite n'a pas osé dire non et il a écrit une lettre en essayant de produire de l'arabe, mais c'est surtout du swahili. Et je ne sais pas après ce que Zemio en a fait, mais ce qui est intéressant, c'est le contenu. Donc, d'abord, il y a un discours très diplomatique qui ne ressemble pas du tout au discours colonial auquel on est habitué, où on parle de manière dépréciative de la population locale. On s'adresse quand même à son excellence. C'est un officier belge qui écrit à un chef zandé. À son excellence, le frère aimé Zemio, je te fais savoir que ta lettre nous est bien parvenue. Je te fais savoir que ce que tu m'as demandé d'apporter est arrivé. Alors c'est intéressant parce qu'on parle ici de transactions commerciales, mais après plus d'une décennie de présence belge, Zemio voit le type de biens qui circulent du côté européen et il voudrait les mêmes biens en fait. Et il fait sa commande. Il a demandé une boîte à musique, un manteau, une couverture et différentes choses, et on a fait venir ça de Belgique jusque dans le pays zandé. Donc c'est à exploiter évidemment d'un point de vue historique, mais ça change la perspective qu'on peut avoir sur les rapports commerciaux, par exemple, et diplomatiques. Mais le plus intéressant pour moi, c'est une série de documents que j'ai consultés l'année passée dans les archives d'Aix-en-Provence. Tous les documents que je vous ai montrés jusqu'à présent, c'est de la correspondance, et on peut en faire de l'histoire en tirant les informations qui se trouvent dedans. Ce qu'on a peu a priori, ce sont des documents d'historiographie directement produits localement. Alors on a un exemple, pour cette fois-ci le Maniema, donc pas cette région-ci mais l'est du Congo, c'est la Maïcha, c'est-à-dire l'autobiographie de typotype. Alors, c'est un gros livre qui a été publié en 1902 et traduit directement en allemand et puis en anglais et en français. Et c'est l'autobiographie d'un commerçant zanzibarite qui circule au Congo. Alors,
c'est une mine d'informations, mais c'est une commande. C'est-à-dire que Heinrich Brode, qui a traduit le texte en 1902, était le consul allemand à Zanzibar, et il avait insisté auprès de Typotype, il lui a dit « Tu as une vie formidable, tu devrais écrire ton autobiographie », ce qu'il a fini par faire. Mais donc, il y a un manque d'agentivité, si vous voulez. C'est une production, une demande coloniale pour produire un document. Or, lorsque les Français traversent la région des Azande en 1895 pour se rendre à Fashoda, ils rencontrent les mêmes sultans azandais. Ils reçoivent aussi des lettres traduites par un interprète, Moïse Landerouin, qui connaissait l'arabe. Pour l'anecdote, il raconte qu'il se promène avec ses 2 volumes du Kazimierski en traversant la région pour traduire les lettres. Donc le grand dictionnaire arabe-français de l'époque. Mais, donc, Marchand reçoit des lettres, mais il reçoit aussi une série d'autres documents qui sont assez intéressants parce que ce ne sont pas des lettres. Si vous voyez le texte, il y a différentes choses. D'abord, on ne commence pas par citer la personne à qui on s'adresse. Il n'y a pas de formule religieuse, hein, comme Wabihin el Aroun wa Tawfiq ou des choses comme ça. Il n'y a pas de date. Par contre, on a une espèce de titre. La lettre commence par Ma'rifa min al-amr alladhi hasala ila sultan, etc., etc. Donc j'ai traduit information, mais on pourrait dire quelque chose, enfin oui, ici information à propos, et le suivant, Kashf bayan ma'rifa, donc on pourrait dire la révélation d'un exposé, ok, ce qui pour moi ressemble à des textes historiques en fait. Alors ces textes font 1 page ou 2, pas plus. Mais ce ne sont pas des lettres, ce ne sont pas non plus des... Alors, il se fait que le sultan Zemio va se plaindre dans ces textes, mais ce ne sont pas des plaintes formelles. Ce sont, à mon avis, même si je ne suis pas sûr de la destination du texte, mais c'est une histoire locale, un événement d'histoire locale qui, un peu comme ce que Mohamed nous a montré tout à l'heure, qui est mis sur le papier. Et qu'est-ce qu'on a? Je vous ai choisi 2 textes dans lesquels, en fait, on s'adresse à des Français. Zemio se plaint des Belges parce qu'ils n'ont pas été corrects avec lui. Alors, en quoi c'est intéressant? Parce que les événements qui sont cités ici, je ne les ai pas retrouvés dans les textes historiques belges à propos de la conquête de la région. Donc, je vais le lire en vitesse. Voici ce qui est arrivé à Zemio, fils de Tikima, dans le Mbomo, donc un des fleuves chez les Azandais. Se sont présentés chez moi le commandant Fievé, le commandant de Langue et un capitaine. Les 4 hommes, il en manque un que je n'ai pas su identifier. On dit au sultan Zemio, envoie-nous tes frères, nous irons avec eux pour combattre les derviches. J'ai accepté et envoyé mon frère Popo et Bissirimi et ses hommes. Ils ont dit, comme tu as accepté de les laisser travailler 1 an et demi ou 5 mois, on te payera 10 fusils albini chaque mois. Voilà la parole de ces militaires. Et puis la lettre continue sur l'autre face. Et que dit Zemio? Il dit, j'ai fait le calcul, comme on est resté 4 mois, etc., j'ai droit à 40 fusils, je ne les ai jamais reçus. En plus de ça, j'avais apporté des vaches avec moi. Je les ai mises avec les vaches des Belges, mais ils les ont gardées. Et puis j'avais aussi 2 esclaves et ils les ont libérés. Donc, alors c'est intéressant parce que c'est de la micro-histoire, mais qui ne se trouve pas évidemment dans les sources qui ont été écrites par les vainqueurs. Donc je me dis qu'on a ici un point de vue de l'intérieur, par ailleurs dans quelque chose qui n'est pas un courrier. Alors un autre texte du même genre, il se plaint toujours des Belges. Voici, c'est un rapport à propos des gens que les Belges, qu'il appelle Barzig, hein, donc une des formations de Belgique, ont tués sur le territoire du sultan Zemio, fils de Tikima, sans qu'ils aient commis un crime. Le responsable de ces actes était un Belge nommé Dunker. Il les a tous tués. Le premier d'entre eux était Bakadari, l'esclave de Okuwa, celui qui porte son fusil. Le second faisait partie des hommes de Katang, Katikima, etc., etc. Et puis vous avez une liste de victimes, encore une fois, absente des sources belges. Et donc voilà un événement qu'on doit confronter, en tout cas, avec les sources occidentales qu'on a et qui vous montre l'originalité de ces documents. Alors je vais vous montrer un 5e et dernier exemple dont on n'a pas retrouvé l'original.
Mais il est intéressant que ça commence un peu comme un roman d'espionnage. On a retrouvé ça dans les archives de Wingate, qui était le responsable des services de renseignement britanniques. Et en fait, il y a un certain Zubair, qui était un commerçant très important soudanais de la région, qui a en réalité apporté cette lettre à Wingate, mais où ça, en Égypte. Et en fait, dans cette lettre, c'est Zemio qui l'a donnée à Zubair Pacha quand il était au Soudan, et c'est quelque chose d'assez émouvant. La sœur de Zemio a épousé Zubair, et leur fille a épousé un autre commerçant soudanais. Ce commerçant soudanais a été emprisonné par les Britanniques au Caire. Et Zemio essaye désespérément d'avoir des nouvelles de sa nièce, et donc il confie une lettre en demandant que cette lettre parvienne grâce aux Français jusqu'en Égypte pour prendre des nouvelles d'un membre de sa famille. Mais ça implique toute une série de choses. Donc il faut imaginer une princesse zandée exilée au Caire. Il y a plein de choses derrière ça. Et puis une communication qui continue depuis le centre de l'Afrique jusqu'au Caire, en fait, puisque cette lettre va effectivement arriver au Caire. Donc il y a, et alors ce qui est intéressant aussi, c'est le décalage entre ce qui intéresse Wingate dans le document. Ce qui l'intéresse, c'est le fait de savoir si Zemio, il explique dans un commentaire, si Zemio a fait une alliance avec Zubair ou pas, d'un point de vue politique. Et un autre événement qui est cette histoire assez émouvante de la nièce de Zemio, qui n'apparaît pas évidemment dans le rapport de Wingate. Enfin, il le traduit, mais il en fait peu de cas. Donc voilà, c'est un peu le projet de livre que j'ai pour l'instant, c'est d'essayer de faire ressortir toute cette histoire à travers ces dizaines de lettres et peut-être encore quelques-unes. Alors au-delà des lettres, il y avait une circulation de documents, mais l'alphabet arabe était aussi utilisé pour d'autres choses. Des talismans. Donc vous devez imaginer à l'intérieur des petites pochettes des versets coraniques, et puis de très très belles armes qui sont des armes typiquement zandées, mais qui sont couvertes d'inscriptions en arabe. Alors pour les arabisants, si vous n'arrivez pas à les lire, c'est normal, c'est du faux arabe, c'est du pseudo-arabe. Il y a évidemment toute une histoire là derrière que je n'ai pas le temps de vous raconter, mais vous voyez que l'écriture n'était pas non plus simplement un outil de communication, mais culturellement a des implications beaucoup plus importantes et qui apparaissent très peu finalement dans l'énorme littérature occidentale sur les Andés. Alors en conclusion, les derniers documents que je vous ai montrés, j'ai l'impression qu'on passe de la missive au rapport, c'est-à-dire d'une communication à un exposé de micro-histoire, comme je le disais tout à l'heure, avec une vraie ingentivité, c'est-à-dire elle est différente de celle de Typotype qui écrit ses mémoires parce qu'on lui a demandé de le faire. Ici, j'ai l'impression que c'est le sultan qui décide de porter à la connaissance un rapport. Un focus différent, c'est-à-dire qu'on parle d'événements ou d'éléments liés à un événement qu'on ne retrouve pas dans les sources occidentales. Et donc, à mon avis, une histoire ou bien des fragments d'histoire à réécrire. Mais aussi, je vous parle de 60 lettres. Mais donc, 60 lettres de 5 ou 6 correspondants zandés qui s'étalent sur 12 ans. En réalité, alors je ne sais pas très bien comment faire le calcul statistique, mais il y a dû, sans exagérer, y avoir des milliers de lettres qui circulaient, et pas 60. Donc on a ici parce que bon, si vous imaginez 6 sultans, je ne peux pas imaginer 60 lettres, ça veut dire sur 10 ans, ils vont pas chacun, ça voudrait dire que chacun aurait écrit une lettre sur 10 ans, c'est pas possible. Il faut multiplier ça. J'ai fait un petit calcul, j'imagine au moins 2000 ou 3000 lettres, dont on a un tout petit exemple. Alors peut-être qu'on en trouvera encore, je pense à la correspondance de Zubair Pacha qui se trouve notamment en Grande-Bretagne. Les archives de Khartoum, je sais qu'il y a des documents, ou qu'il y avait des documents, je ne sais pas hélas s'ils y sont encore et dans quel état. Les archives ottomanes à Kayetrane peut-être, et au Caire aussi. Voilà, c'est encore des endroits à explorer. Et si vous voulez en savoir plus, j'ai créé avec mon équipe un site qui s'appelle Kalamunawino, qui est dédié à l'usage de l'écriture arabe au Congo de manière générale. Et voilà, je vous remercie.
Thank you very much, really, not only for keeping the time, but most of all for the most interesting presentation. Now, so it's my pleasure to introduce the second speaker, who is Professor Ibrahim Sawiros, who is Associate Professor of Coptic Language and Literature at the Faculty of Archaeology of Sohag University, Egypt. He defended his PhD in 2016 at Leiden University and carried out a postdoctoral research at the University of Göttingen, Germany. He's the author of a volume for the prestigious CSEO series in 2019. He's active in teaching in several Egyptian institutions and is a well-known specialist of Coptic literature. So please, Professor Ibrahim, the floor is yours. So the title, you could read it, the first slide. Thank you so much, Professor Bausi. I would like to express my gratitude and thanks to the organizer and the Academia Ambrosiana for inviting me. I'm truly touched by your kindness and generosity. You made me feel home here. Thank you so much. Well, our speech today about Shenouti of Atrib. He's the most producive author of Coptic literature in history. So I will start from the 4th century and end up by the 21st century. Yeah, I hope you have time for this. Tomorrow is a weekend, I think. Yeah? Okay. Over the past decades, memory had become one of the most productive concepts in the field of humanities, offering scholars new ways to understand how communities relate to their past. Rather than treating history as a fixed record of events, memory studies emphasize the active of societies in selecting, reshaping, and transmitting what they choose to remember. This shift was decisively shaped by the work of Maurice Halbwachs, who argued that memory is fundamentally social. For Halbwachs, remembering is not an individual mental act, but a collective process through which groups construct a shared past that supports their present identity. This insight was further developed by Pierre Nora, who drew attention to the concrete forms through which memory is preserved and experienced. Monuments, ritual, exemplary figures like Shenouti of today, and recording narratives all function as carries collective memory, allowing the past to remain visible and emotionally meaningful across generations. Memory, in this sense, is not confined archives, but lives in symbols and the practice that are repeatedly activated. A crucial refinement of this approach was introduced by the famous German scholar Jan Assmann, who distinguished between communicative memory limited to living transmission and the cultural memory, which endures through text, ritual, and institutionalized traditions. Cultural memory depends on deliberate acts of preservation and reinterpretation, especially through literature. Ancient texts, therefore, do not simply reflect historical reality. They reveal how communities wished to see themselves and their past. From this perspective, literature becomes a privileged space for observing how memory operates through remembrance, reshaping, and silence alike. It is within this theoretical framework that the present paper examines the figure of Shenouti of Atrib in Coptic memory. Shenouti of Atrib, if some of you already know something about him, was one of the most prominent monastic leaders of late antique Egypt, a figure whose personality combined traits that may at first appear contradictory. Born in the area of Sohag, he lived, worked, and died between the mid-4th and the mid-5th century. He received a solid education either within Akhmim district, where he was born, or within his monastic milieu, and was able to function fluently in both Coptic and Greek. Around the year 385, Shenouti became the head of a federation of 3 monastic communities,
And in the year 431, he attended the Council of Ephesus. Although he lived most of his life as a kind of hermit, spending long periods in isolation in a cave, he remained deeply and actively engaged with the hardships and the struggle of the Christian population of Upper Egypt. Throughout his life, Shenouti deliberately placed himself in situations of conflict in and out of his monastic community. One of these earliest confrontations was directed against Epona. Epona was the abbot who preceded him, and the opposition he justified as necessary for the protection and discipline of his holy monks. As a theologian, Shenouti launched fierce attacks against several religious groups he considered heretical, and the fierce attacks against several religious groups he considered heretical and aligned with the forces of the Antichrist. He included Origenists, Meletians, Manichaeans, and Jews. He devoted a substantial part of his life resisting paganism, not only through preaching and polemical discourses, but also through concrete action. Living during a period of rapid political and religious transformation in late antique Egypt, Shenouti interpreted the imperial edicts against pagan worship in a way that legitimized active resistance to pagan temples within his area. Beyond doctrinal and religious disputes, Shenouti also confronted social injustice. He spoke openly and forcefully against wealthy and powerful landlords, particularly pagan elite who exploit poor Christian laborers. His opposition was not merely rhetorical. At a moment of severe crisis, Shenouti opened his monastic complex to thousands of refugees and hosted them for months. Drawing on the considerable resources of his monastic federation, he provided food, medical care, and above all, a sense of safety and protection. Taking this all together, these actions already bring Shenouda remarkably close to the image of a living saint during his life, and a folk hero during his own lifetime, particularly for Christian communities in Upper Egypt, or let's say those who know him personally. The following sections trace how Shenouti was remembered from the time of his death until the present day. Rather than attempting to do a kind of exhausted catalog, this survey focuses on the elements that Coptic collective memory chose to preserve, emphasize, and continuously reshape across centuries. So most of the text I will quote now, if you know them or you don't know them, I just stress the idea of how the Copts kept him in collective memory. Yeah? That's not everything. There are much left out of this. So, the closest Coptic witnesses to Shenoudi's lifetime is undoubtedly his faithful disciple Bisa, who succeeded him as a leader of the monastic federation. In several sermons preserved in Sahidic Coptic, Bisa refers to Shenouti sometimes explicitly by name, and at other times throughout honorific titles. He repeatedly emphasizes Shenouda ascetic discipline, spiritual authority, and exemplary conduct. In a sermon dedicated to Shenouda's commemoration on the seventh day of the month of Abib, Bisa stresses that the gathering of the faithful itself testifies to the enduring and everlasting nature of the memory of Shenouda. Historically, Shenouda's rule at the Council of Ephesus is poorly documented. Nevertheless, his participation is elaborated in rich detail in an encomium on Macarius of Tycho attributed to Dioscorus of Alexandria, 444 to 454. In this text, Macarius recounts a vision
in which the heretic Nestorius approaches Shenudi and asks him to distribute his wealth to the poor. Shenudi agrees on the condition that Nestorius confess that Virgin Mary as Theotokos, Mother of God. When Nestorius refuses, Shenudi calls upon an angel to strike him down, and that the text lingers on the description of Nestorius' horrific death after prolonged suffering. The same encomium addresses Shenudi absence from the Council of Chalcedon by presenting him instead as a prophet who foretells the council's convocation and predicts heavenly reward for Macarius of Tycho and other anti-Chalcedonian figures who resist its decisions alongside Dioscorus of Alexandria. This encomium can be dated to the late 5th century and is considered by some scholars to have influenced the Arabic VII of Shenudi himself. In that VII, the Arabic one, Christ himself announced the forthcoming Chalcedonian Council to Shenudi, while he is an aged monk who has spent over a century in monastic life. Despite his physical weakness, Shenudi immediately expresses his desire to travel to Chalcedon in order to defend the Orthodox faith. Both the encomium and the Arabic Vita reflect a kind of living collective memory of Shenudi as a heroic defender of orthodoxy, endowed with the prophetic insight and the miraculous power, yet also characterized by the compassion towards the poor. By the 7th century, Shenudi appeared in Coptic literature as a saint who continues to act within the world of the living. In a well-known sermon on the wedding of Cana, preserved in Sahidic, Buhairic, and Arabic, the Archbishop Benjamin of Alexandria, 623 to 662, recounts a visit to the monastery of Shenudi. During this visit, Shenudi appears nearly a century after his death to expose and judge a local priest who was guilty of adultery. In a panegyric, another text, in a panegyric attributed to the same author, Benjamin demonstrates familiarity with detailed vita of Shenudi, known on multiple recensions. He describes Shenudi as the theologian who attended the Council of Ephesus and returned to his monastery, carried upon a cloud. At this stage, Shenudi is clearly portrayed as a living saint, capable of intervening directly in the moral and social life of his community. Further literature evidence strengthens this image. In the early 7th century, the highly educated bishop Constantine of Asyut, dated around the year 619, composed an encomium on Shenudi, now it's lost, which nevertheless testifies that continue the elite interest in this figure, Shenudi's figure. Additionally, Coptic texts reveal how Shenudi memory was employed to enhance authority of the other saints. In the life of Cyrus, this is a kind of Buhairic, of Sahidic text, a monk from Sikit, far removed geographically from Atrib, Shenudi appears as a linking figure whose presence served to elevate the saints of Lower Egypt. A similar narrative strategy is employed in the life of Moses of Abydos, where Shenudi prophesies Moses' birth and the future exploits against paganism. The vita of Moses is clearly patterned on that of Shenudi. In an encomium, this is another one, in an encomium of Apollo attributed to Stephen of Hennes, Shenudi is described as the perfect lawgiver and the model of all virtue. A characterization closely tied to his reworking of the Pachomian monastic rule. Shenudi's version of monastic legislation, with its detailed regulation of daily life,
was widely admired and transmitted in later Coptic literature. This can be found in text related to Moses Abydos, Abraham on Farshut, and much more. Copto-Arabic sources add further dimension to Shenudi remembrance persona. In the long Arabic life of Paul of Tama, Shenudi appears in marginal yet symbolically significant episode. After Paul participating in stopping a group of pagan priests who used to drink wine from a large marble basin, he, Paul of Tama, sends the basin to Shenudi to be reused in reconstructing the great stone church at the White Monastery. This narrative reinforces Shenudi image as an uncompromising opponent of paganism, and of course as a monumental builder. Shenudi himself contributed to this image in a sermon entitled The Great House, in which he commemorated the erection of this great church. Shenudi's prophetic character is further elaborated in Arabic Apocalypse, preserved in 2 manuscripts kept in Cairo and Paris. Presented lengthy speech addressed to his fellow monks, the text attributes to Shenudi a serious confident predictions, like the abandonment of Coptic language, including liturgical prayers, divine punishment inflicted upon Christians because of their sins, the desertion of a monastery once visited by a Christ, and a detailed prophecies concerning the succession Muslim rulers in Egypt, and their treatment to the Christian. Shenudi also names and evaluates patriarchs who would face Muslim rulers, bracing figures such as Benjamin of Alexandria. These themes align closely with the Coptic prophetic traditions. Yet in the 19th and the 20th century, such material were gathered under his name, under Shenudi's name, in order to preserve his image as the prophet. Actually, he carried this title when he was still alive, the prophet, within the Coptic collective memory. Visionary literature, okay, the font is fine, or I can stick to PDF if you want. Okay, fine. Visionary literature likewise contributed to the construction of Shenudi's sanctity. A widely circulated vision attributed to Cyril of Alexandria depicts Shenudi ascending to heaven, participating in the consecration of the Church of Virgins. He attended a kind of heavenly liturgy presided over by Christ himself and his disciples. Shenudi then returns to earth carrying a fruit from paradise. This vision was widely read and later inspired 18th century iconographic representation of Shenudi. In modern scholarship, Arabic collections of long canons attributed to Shenudi reveal a composite image of him as a lawgiver in regions removed from a tribe, incorporating biblical, monastic, and even Islamic legal elements. I choose only one Arabic copy of this Apocalypse, and it's from Asyut Theology 27. This collection of manuscripts, mostly Arabic and Buhairic, it's never studied before. It's one of my discoveries, and I will give more comments on this later on. If you're interested in the iconography, so you can see here the stairs that he used to climb to heaven, and here a kind of fruit in the hands of his disciple Bisa. This is 18th century icon from Old Cairo, and the image is mine. Okay, now I'm presenting only those beautiful Arabic manuscripts just to draw attention to this collection of manuscripts, but I will describe the contents in English. Within the Coptic liturgy, Shenudi remains a powerful and enduring presence. Of the 9 sermons traditionally read during the Holy Week is coming, 4 of these sermons can be securely attributed to him, and they are still in use up till today.
Medieval Arabic manuscripts preserve dozens of pseudo-Shinutian homilies, intended for the Holy Land as well. Regardless of their authenticity, these texts demonstrate that Shenouda continued to function as an authoritative voice within the liturgical imagination of the church. My research also seeks to draw attention to hidden treasure. The Asyut Bishopric collection of manuscripts, this remarkable repository, largely assembled by His Holiness Pope Macarius III, 1872 to 1945, comprises approximately 700 codices, primarily dating to the late medieval periods. 3 Bohairic and Arabic manuscripts have remained largely unstudied. Within this collection, especially in liturgical volumes, I have a list of numbers, but I don't want to bother you with this. Copied between the 18th and 19th centuries in local centers like Terza and Bausi, if you heard something about Christian monastic centers in these areas in the south of Egypt. The pseudo-Shinutian tradition breathes new life. 3 specific texts demonstrate how the memory of Shenouda was reconstructed to meet spiritual needs of the later generation. In a homily for the third Tuesday of the Great Lent, Shenouda explores the theology of the baptismal angel. He concludes with a Solomon-like plea for wisdom, framing godly fear as the ultimate spiritual anchor. A second homily, assigned to the first Wednesday of the Lent, bridges the gap between the ascetic and the lay person. Here, Shenouda, or Besudi Shenouda, calls the laity to embrace a monastic rigor, strikingly describing the Great Lent as a metaphor of spiritual commerce. Using evocative Arabic terms still vibrant, still alive in Coptic vernacular today, such saying zad, provisions, khazin, storing, and tijara, investment. Actually, still my wife say about the Lent that it is tijara with God, yeah, commerce with God, investment with God. My wife, she's in Egypt now, yeah. Anyway. The text reframes fast as a divine investment. Finally, the collection preserves specific canons, and this is the first time that Shenouda involved in canons that have something to do with marriage. Yeah. Where we are. Finally, the collection preserves specific canons on religious marriage, perpetually sources from the White Monastery itself. This extension of Shenouda authority into domestic sphere illustrates his role not just as an abbot, but as a preparatory legislator of Coptic social life. This manuscript suggests that when the original Shenouda was no longer accessible, the Coptic memory driven by the scribes did not let him fade. Instead, they reauthored him, ensuring that the voice of the great abbot continue to resonate in the village churches and liturgical heartbeats of our Egypt. Archaeological evidence complements the literary record. A 6th century wall painting at the Red Monastery depicts Shenouda as a saint alongside other local monastic figures. The wall painting is dated very close to the year of his death. Although Shenouda reputedly requested a hidden burial, modern archaeologist excavation at the White Monastery uncovered a richly decorated tomb in the center of a triconch funerary chapel. I would say, as an archaeologist, this is the best preserved Coptic tomb ever. Yeah? The iconography, including crosses, birds, and animals, symbolize victory over death, suggests an early cultic shrine established shortly after the death of Shenouda, let's say
465, if Professor Louisier is not angry with the dates. Yeah. Shenouti is depicted with a square hollow, indicating, you can see this here, the hollow, it's here. This is the one at the Red Monastery, and this is, we always know Shenouti like this, yeah? This is a landmark in Coptic art. And here is the hollow upon his head. Shenouti is depicted with a square hollow, indicating a transitional phase in which he was venerated as a holy figure, before the full formalization of his cult, of course. Furthermore, the tomb functioned as a sacred topos. This is according to Elizabeth Bowman, Stephen Davis, and other scholars. Perhaps I'm not fully persuaded, but it's okay. Designed for pilgrimage, facilitating physical proximity between the faithful and the relics of the holy figure. Okay. Additional evidence from graffiti. This part of my research would be short because our colleague Giza Schinke already did a great work on it just a couple of years ago. Additional evidence from graffiti and documentary text further confirms the early spirit of Shenouti veneration. Graffiti from the Ptolemaic temple of Athens, where the female monastic community resided, record the prayers requesting Shenouti intercession. Documentary text from Bausi, Aphroditopolis, and elsewhere refer to him as a saint between the 6th and the 8th century. A nunnery dedicated to his name in the Fayoum possessed a piece of his monastic garment believed to have a healing power. Later, graffiti and wall painting at the White Monastery attest the continued inscription of Shenouti Vita into a sacred space. This text I quoted from an article by Walter Crum, 1909. This text, a kind of Vita of Shenouti himself that was written on the triconch at the White Monastery, but of course it disappeared today. This is a modern photo from Davis' article. There are many of these graffiti at the monastery where those nuns who perhaps lived or heard or even saw Shenouti by themselves consider him as a saint and asking his intercessory. Now, the best part and the final part of this. Finally, liturgical text describing the feast of the desert of Abba Shenouti. This is a most recent book on this text. It's really magnificent text written in Coptic, Greek, and Arabic to explain the procession and the veneration of Shenouti. The book is very good, but the text still needs some work on Greek liturgical text and such kind of stuff. So it is called the Feast of the Desert of Abba Shenouti. Preserved in multilingual manuscript, Paris 68, as you can see, shed light on how his cult developed from late antiquity through the medieval period. These texts describe a complex procession involving several stations within the monastery, culminating in the main church. Such rituals presuppose the presence of large number of lay participants who regarded Shenouti as their saint and hero. According to modern analysis, these texts preserve multiple historical layers of processional practice that were in action for centuries. The processional devotion continues today in popular form. Each July, over several weeks, vast number of pilgrims, estimated no fewer than 750,000, annually gather at the monastery. The central event is the procession of the icon. You can see here the procession of the icon. We call it in Arabic Zaffet al-Icona, during which monks and deacons carry a large icon of Shenouti through the monastery grounds. Pilgrimage approach to the icon freely, kiss it, light candles, leave written petitions. Here you can see
someone who left a petition to Shenouda asking the curement of his mother who's infected with cancer. Of course, this is not allowed to be seen by public, but I get the permission from the abbot. He's a friend. Pilgrimage approach the icon. Okay, I have to go fast. They leave written petition, vow baptism, seek exorcism, or acquire soil believed to possess appropriate power. Many express devotions through tattoos bearing Shenouda image. Song and acclamation are central elements of this devotion. In popular Arabic hymns, Shenouda is praised as the lion, a symbol of strength and heroism, and the gazelle of the mountain, Ghazalul Jabal, evoking his ascetic withdrawal. Pilgrimage climbed the mountain to visit a cave associated with his name, chanting a short acclamation that echo episodes from his Vita. You know, after 16th century, those literal visitors know something from his Vita. Visitors approach Shenouda with diverse intention: healing, fertility, poverty, protection, and upon departure often carry a tangible token of their encounter with their hero. A final piece of evidence derives from sustained personal observation. As a regular visitor to the monastery located near my workplace at Sohag University, I have observed a recurring pattern that would ideally require aesthetical fortification, but of course cannot be quantified for practical reasons. During periods of social, economic, or political crisis, the number of visitors increases noticeably. This was particularly evident following the January 25 revolution of 2011, during the period surrounding June 30, 2013, throughout the year of Muslim Brotherhood rule in Egypt, and during the COVID-19 pandemic. In moments of uncertainty, when the future appears unclear, many Copts instinctively turn to Shenouda, their folk hero, seeking protection, reassurance, and hope. So just to sum up and to keep on the time, you can see just some tips from the large gatherings of people here and there, and those are the petition left for Shenouda. And this is one of the Greek texts still to be examined carefully. That's on one of the southern walls of the White Monastery, that text to be read during the procession. Okay, the wide range of literary, liturgical, archaeological, and living devotional evidence surveyed in this study demonstrate that Shenouda of Atrib occupies a unique position in Coptic collective memory, one that far exceeds the boundaries of his historical lifetime. From the earliest sermons of Pisa to late antique wall painting, from medieval Arabic vitae and apocalyptic prophecies to modern pilgrimage and popular songs, Shenouda appears not merely as a remembered monastic leader, but as a continuously active figure. He is invoked as a defender of orthodoxy, a protector of the poor, a lawgiver, a prophet, a miracle worker, and ultimately as a powerful presence capable of intervening in the daily life of the believer. The consistency of these traits across centuries, despite changing historical context and literary forms, points to a process of sustained heroic construction rather than a symbolic biographical remembrance. This process closely corresponds to scholarly discussion of the folk hero as the trans-historical figure shaped by collective needs. Historians such as Eric Hobsbawm
have shown that communities actively rework the past to create figures who embody shared values and offer symbolic stability in times of social change. From a folkloristic perspective, Alan Dunes emphasized that folk heroes emerge through repetition, narrative adaptation, and popular participation rather than through historical accuracy. Shenoute fits this model precisely. This image is repeatedly reactivated, expanded, and localized, whether through processions, icons, tattoos, soil, songs, or short acclamations that echo episodes of his vita. By tracing Shenoute's presence from late antique texts to contemporary popular devotion, I hope this paper has shown that the cups did not merely preserve his memory, they transformed it into a living cultural resource. Shenoute became a hero who could heal, protect, punish, predict, and accompany his people across time. In this sense, he represents a clear example of a transhistorical folk hero, a figure whose authority does not depend on historical promixity, but on the continuous work of collective memory. The case of Shenoute, thus, offers a compelling illustration of how religious communities construct heroes who remain permanently present, not as figures of the past, but as actors in an ongoing shared world. Shenoute of a tribe, therefore, remains not a figure of the past, but a guardian of the Coptic at present. Thank you. Thank you very much, really, for illustrating a central figure of Coptic Christianity. And now, so it's my pleasure to introduce Dr. Silvia Neposteri. Silvia Neposteri is since 2025 contract researcher at the Piero Martinetti Philosophy Department at the Università Statale di Milano. She has studied at the University of Pavia and holds a PhD from INALCO and has formerly been a postdoctoral researcher at the University of Naples, L'Orientale. She is one of the very few specialists of Malagasy languages and manuscript cultures and has extensively published on the subject also in renowned international series. So, Dr. Neposteri, please, the floor is yours. Okay. 30 minutes as a rule, yes. As for all the other speakers. Je vais faire mon mieux. Bon après-midi et merci. Je n'ai pas de mots pour exprimer ma gratitude pour cette invitation, notamment à les organisateurs, Monseigneur, Madame Soncini et aussi Monsieur les professeurs Alovio et Zachary, qui suivent mon travail depuis très longtemps en mémoire et en thèse. Et donc voilà, on va commencer cet exposé que j'ai intitulé, inspiré par les titres généraux du colloque, Hazan Talili, qui veut dire voici l'histoire. Et donc, c'est une réflexion. Vous allez voir que j'ai préparé des slides en anglais et je vais parler en français, comme ça on va couvrir un peu tout, comme ça je pensais de tout capter. Et bon, donc, l'écriture de l'histoire dans la tradition manuscrite arabico-malgache des Antimur Wanakara, donc très spécifique d'un clan dont je vais vous parler, au 19e et 20e siècle dans le sud-est de Madagascar. Alors, qu'est-ce qu'on va voir? Un petit plan pour s'orienter. On va commencer par un contexte général parce que je me rends compte que c'est pas évident de tout connaître par rapport à l'introduction de l'écriture à Madagascar. Donc on va faire un petit contexte général pour voir un peu l'histoire de l'écriture, comment ça a été introduite à Madagascar.
Et ensuite, comment petit à petit, voilà, dans les siècles, on a introduit des contenus historiques, et donc l'écriture des sujets historiques. Et on verra une perspective spécifique. Donc on va un peu zoomer, on va faire un focus. Je me suis questionnée, mais donc qu'est-ce que c'est les concepts d'histoire par rapport voilà, aux producteurs Anakara, les groupes Anakara, et donc avec quelques considérations finales. Donc c'est ça les plans. On va s'y plonger, ça c'est les fleuves, c'est voilà, Matatagne où l'écriture arabico-malgache a été introduite. Dans mes exposés, normalement j'adore cette carte géographique qui donne un peu l'idée, c'était faite par M. Beaujard, et qui donne un peu l'idée au fait de la circulation même au XVe siècle, voilà tous les mouvements par terre et maritimes qui connectent un peu les continents africains, asiatiques et européens. Donc ça c'est pour dire que Madagascar, voilà, il est vraiment au centre des mouvements de l'océan Indien depuis longtemps et en spécifique, ce qu'on intéresse, c'est vraiment voilà, la circulation des migrations, surtout à caractère islamisé, qui depuis le XIe siècle jusqu'au XIVe, XVe siècle parcourt au fait des commerçants et pas seulement, la côte Swahili jusqu'à Madagascar. Et en particulier, il y a plusieurs vagues islamisées. Alors, dans ces vagues qui, enfin, se repoussent un peu, les premiers arrivent dans le nord-ouest et voilà, au fur et à mesure qu'autre en arrive, ils se repoussent vers le sud-est. Donc, on arrive jusqu'au côté que j'ai voilà, contourné, ça ne se lit pas trop bien, en Boabé, donc au long du cours du fleuve Matatagne. Et donc, c'est là vraiment les berceaux de la tradition arabico-malgache qui restent un peu isolés. Donc, on trouve deux types de traditions islamisées. Dans le nord-ouest, qui a des caractéristiques particulières, et dans le sud-est. Et donc, vraiment, la tradition arabico-malgache, on ne le trouve que ici. C'est très spécifique. Les migrants islamisés qui arrivent et qui s'installent au long de la vallée du Matatagne, ils s'imposent et voilà, ils forment le royaume Antimur. Alors en général, ce qu'il faut retenir un peu pour mieux comprendre voilà, l'écriture arabico-malgache, c'est qu'il y a deux groupes principaux, les Antéougnes et les Antalautra, et qui se proclament aristocratie. Et donc, d'un côté, il y a les Antéougnes qui gardent un peu des prérogatives politiques et aussi les Antalautra, parmi lesquels il y a les clans spécifiques Anakara, qui gardent des prérogatives qui règlent un peu voilà, les aspects sacrés de la vie. Ça, c'est le palais Fenvoul de l'Andianoun, qui est voilà, le roi du royaume Antemur, qui enfin se termine à peu près au XIXe siècle, mais on continue en fait, même s'il y avait l'imposition des mers à cette époque-là. Et là, c'est le palais, on voit déjà, il y a une petite plaquette sur la porte, sur l'entrée, et on voit la date des fondations qu'on dit du royaume Antemur, qui date de 1504. Évidemment, c'est ce qu'on dit, c'est pas vraiment, on n'a pas des sources, on ne peut pas le prouver, mais c'est l'importance qu'on donne à la formation du royaume, c'est ça, de la culture matérielle. Alors, les élites islamisées, Antéougnes et Antalautra, ils gardent enfin des prérogatives, on dirait, clés, évidemment, qui incluent pas seulement les droits sur la terre, les chombili, qui est notamment voilà, l'égorgement rituel du bétail, et notamment l'utilisation de l'écriture. Ça, c'est une image du chombili. C'est un exemple des pratiques. Donc, vraiment, l'écriture, il faut la voir. Ce matin, on a parlé, par exemple, de l'utilisation à l'école ou bien pour des fins éducatives, plusieurs types d'utilisation. Ici, on ne connaît pas ça. C'est-à-dire que
il faut vraiment connecter l'utilisation de l'écriture. Good, il parle d'oligocratie, oligolittératie, pardon. Et donc, vraiment, c'est ça un exemple. C'est le premier exemple d'écriture de la langue malgache, une écriture adjami, donc avec des caractères arabes et des phonèmes malgaches qui sont écrits. Et donc voilà, il y a pas mal de soucis quand on fait des traductions. Il n'y a pas vraiment un système, il n'y a pas des grammaires. On n'a pas produit ça, on n'en connaît pas finalement. Et donc vraiment, l'écriture garde un capital symbolique très 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 puissant et central dans les maintiens de pouvoir. Donc il faut vraiment connecter à ces points. Ceux qui gardent l'écriture sont, voilà, ici on voit en photo les 4 katibou. Katibou, évidemment, la racine, on arrive très bien à comprendre que ce sont les gardiens, ce sont les écrivains, ce sont les copistes. Et donc il y a vraiment un cercle étroit d'initiés qui s'occupent de tout ce qui concerne l'écriture. Tout est sacré et secret. Donc, par exemple, la production de papier, les processus de copie, les contenus de manuscrits, tout est sacré. Donc, ce n'est pas pour tout le monde, on les garde jusqu'à présent comme ça. Alors, qu'est-ce qu'on trouve dans les premiers manuscrits arabico-malgaches? Quels sont les sujets? Alors, les manuscrits arabico-malgaches les plus anciens connus se trouvent, dont on a des traces, enfin, et donc c'est à la Bibliothèque nationale de France, où il y a 13 manuscrits, et en particulier, on a pu dater du 1595 au 1620 à peu près, grâce à une lecture paléographique, une analyse paléographique des traductions interlinéaires en latin, et donc on a pu les dater vraiment à cette époque-là. Ça veut dire que, voilà, en général, on peut soupçonner que à l'époque de la première colonisation à Madagascar française, il y avait par exemple Étienne des Flacourt, des missionnaires, etc., qui auraient dû porter en France. C'est comme ça qu'on peut dater normalement au XVIIe siècle ou même avant. On ne peut pas le savoir, voilà. On remonte même au XVIe siècle, mais on ne sait pas vraiment quand on les a écrits, mais c'est sûr que c'est avant le XVIIe siècle. Donc voilà, ce sont les plus anciens. Et voilà des exemples des sujets qu'on trouve. Ça, c'est une page du manuscrit Mathécas 3 de la BNF. Et donc, voilà. Ici, à côté, j'ai mis en comparaison une photo d'un manuscrit dont j'ai pris des copies numérisées quand j'étais sur mon terrain en 2015. Et ce qui m'a intéressé, c'est qu'à présent et au XVIIe siècle, on retrouve des structures pareilles. Par exemple, on se focalise dans ces carrés magiques où j'ai identifié, ça c'est le sceau du bien. Voilà, c'est une composition des symboles pour des charmes bénéfiques, très en gros, qui vient du Shams al-Ma'arif, évidemment, et donc qui est un grimoire qui avait été écrit au XIIIe siècle et qui circulait à partir de cette époque, même dans la côte orientale africaine. Et voilà, on retrouve ici, c'est très clair, et voilà, même le reste du carré. J'ai remarqué qu'il y a quand même le signe, voilà, on le croise de plusieurs façons, mais c'est le même symbole croisé. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas, on ne retient pas seulement l'écriture, c'est-à-dire ces traditions, mais on fait des petites personnalisations. Là, par exemple, on voit l'étoile de David à 6 points, qui est personnalisée avec une étoile à 8 points. Oui, c'est un numéro central parce que ce sont les 8 directions, au fait, nord, sud-ouest, et après, voilà, à moitié, voilà. Et c'est, par exemple, la manière d'orienter les villages, etc. Donc, vous voyez, il y a quand même en réélaboration, c'est un petit détail. Normalement, ça devrait pas fonctionner.
parce que c'est pas bien fait, c'est pas fidèle à l'original, mais quand même on a une version particulière. À la bibliothèque Mazarine, j'ai un autre exemple qui vient de mes recherches de l'année dernière, je dois encore approfondir, mais voilà, j'ai trouvé un document qui a été signalé par Des et que, ici j'ai trouvé des inscriptions latines, donc c'est pas la BNF, c'est à la bibliothèque Mazarine. On n'a aucune idée de pourquoi, mais on peut soupçonner, je crois, que ça remonte à la même époque. Ça pourrait être, l'histoire, ça pourrait se rapprocher à celle des manuscrits de la BNF. Et là, hop, juste pour vous donner la continuité, on le trouve encore à 8 points. Donc, ce sont vraiment des... Voilà. Qu'est-ce qu'on a fait de cette écriture? Là, il y a des photos prises par Philippe Beaujard, des katibs qui composent des charmes avec cette écriture. Et donc ici, il y a des katibs qui font des charmes sur des feuilles de bananier, qui les composent. Et là, en 2009, j'ai aussi la chance de visiter un oubiache, un guérisseur. Et là, vous voyez, ça c'est... la porte pour entrer de la maison, et derrière il y a des charmes d'écriture en protection. On ne le voit pas trop bien, mais c'est pas trop important. C'est-à-dire que l'écriture, comme on l'a remarqué, il a une valeur en protection. Donc c'est pas tout à fait le bout de savoir les lire ou de pouvoir les lire, mais c'est un pouvoir de protection qui perdure, n'importe si on peut pas lire. Alors, si on ne retrouve que ce type de contenu dans les manuscrits qu'on a pu dater au XVIIe siècle et après, c'est à partir du XIXe siècle qu'on a le premier connu. Après, on commence des données qu'on a, mais on pourrait tout changer si on a de nouvelles évidences. Mais en tout cas, en 1865, Alfred Grandidier ramène en France ces manuscrits 32-16 du Musée national de l'histoire naturelle. Et c'est les premiers qui contiennent des récits de ce qu'on appelle manuscrits historico-généalogiques. Alors là, il faudrait faire tout un discours sur les genres des manuscrits qui ont été un peu... mais on n'a pas le temps de le faire. En tout cas, normalement, ça devrait être écrit au XIXe siècle. Ici, on voit, normalement, on devrait lire au contraire 1841. Voilà, ça c'est la date que normalement on donne à ces manuscrits pour l'écriture. Alors, comment ça se fait qu'on commence à raconter l'histoire? Et qu'est-ce que ça veut dire histoire? Je me demandais quel est le concept d'histoire des Antémours, pourquoi on introduit des nouveaux types de récits. Alors il y a un concept qui m'a beaucoup intéressée d'un article de Delmas qui parle au fait du contexte des chroniques des Quillois. Et donc il suggère que le fait que les Portugais avaient il avait voulu faire une version écrite des chroniques des Quillois, avait stimulé l'écriture aussi des mêmes chroniques du côté des écrivains aquillois. Donc je me demandais, est-ce qu'on pourrait avoir un processus pareil à Madagascar? Oui, évidemment. Il faut imaginer, ça c'est l'histoire de la grande île de Madagascar d'Étienne de Flacourt, qui était au XVIIe siècle avec beaucoup d'autres. Et il faut s'imaginer qu'il demandait des trucs d'histoire aux gens. Et donc on voyait ces vasas, ces Européens qui demandaient des choses, qui notaient tous ces récits historiques. Et donc on observait, on pensait. Et voilà que petit à petit, on trouve aussi des récits nouveaux. Mais qu'est-ce qu'on considère important à se souvenir? Et qu'est-ce que ça veut dire histoire? Alors là, dans les dictionnaires, comment on parle d'histoire en malgache, comment on le dit? Dans le dictionnaire Abinal-Mazak, normalement, le mot pour indiquer histoire, c'est tantara. Et on le retrouve, Tantara Niandriana et Madagascar, c'est l'histoire des rois d'Imerina qui a été écrite par le père François Calais, qui était un jésuite, en 1873 et après. Mais si on regarde, donc on utilise ce mot couramment, mais
dans les manuscrits arabico-malgaches, moi j'ai noté les premiers récits du manuscrit HB6 et d'un autre manuscrit qu'on vient d'identifier parmi des manuscrits ni arabes ni berbères à Dijon, et donc qui était finalement arabico-malgache. On ne savait pas quoi c'était, on vient de l'identifier en juin 2025. Et là, on peut lire c'est ça que j'ai marqué, Nitalili. Vous voyez, il y a aussi des manières, les deux premiers se ressemblent parce que c'est les mêmes écrivains qui le font. Mais le troisième, c'est un autre écrivain qui écrit de manière différente, mais c'est quand même Nitalili, c'est pareil. Et qu'est-ce que ça veut dire? Voici l'histoire de nos ancêtres Anakara ou bien des Antéouni, ou bien donc c'est un type de récit très typique. Voici l'histoire. Mais là, je crois que je dois réviser ma traduction parce que si on regarde mieux, Tadidi, c'est le dialecte des autres plateaux. Il y a une alternance DL du malgache des autres plateaux et de la côte, donc Talili dans la côte, dont on se souvient, dont on conserve les souvenirs. Donc cette dimension de souvenir, ça donne quand même une caractéristique spécifique au concept d'histoire. Et là aussi, dans les dictionnaires des Beaux-Arts, voilà, on voit cette différence. Vraiment, Tantara, récit, histoire vraie, lieu qui parle des ancêtres, etc., et souvenir. Donc, peut-être je vais rectifier avec souvenir. Voici les souvenirs de nos ancêtres. Alors, quelques idées, parce que je pense qu'on n'a pas trop de temps là, une dizaine de minutes, je crois, au maximum. J'ai essayé de proposer, ça c'est un texte assez confortable pour moi, mais ça serait intéressant de le rapprocher, de les comparer. Ça, ce sont des récits du clan Anakara. Et qu'est-ce qu'on trouve dans l'index de ce livre complètement consacré à l'histoire des Anakara? Il y a un portrait de l'ancêtre principal, Ragnal Tavarachi. Il y a son voyage et une ruse à travers un comptage particulier qu'on va voir. Et donc des récits que normalement on dirait plutôt mythiques, mais quand même il faut s'en souvenir et donc il faut les transmettre. Et après, voilà, il y a le bâtiment de la maison à la Canour, on va voir ça, un duel, des généalogies, je vais tout vite faire, et encore l'histoire des Antéouni et des autres. Donc, je vais vous donner une idée de ce qu'on trouve dans les textes. Je fais un peu en anglais, un peu en français pour, voilà. Here my sons coming after the history of our Anakara ancestors, or the memory, of Ifasi, Batumasina, which is a village, done by myself, Imangarantu, son of Rafibeza, descendant of the Anakara. Et maintenant, il décrit, il veut décrire la nobilité, enfin, ce sont des textes qui veulent confirmer, voilà, les bonnes raisons pour lesquelles Ragnali Tavaratri avait pris le pouvoir, voilà. His noble sacrificer, the one charged of the invocations, prophet of the Holy Land in the holy city of the holy black stone, the Kaaba, Ragnali Tavaratri was a smart and educated person. A powerful person coming from Makkah, from the Holy Land. And here it is the journey of Ragnali Tavaratri from Makkah. He brought the Quran and the book Musahafi. He brought the knives to sacrifice. I cut it. Many were with him, all Muslims, but also many unfaithful. Ragnali Tavaratri said, many are those on the boat. Ici, il y a le ruse. Many are bad and faithful. Let us make an agreement to avoid the fight. So the agreement was made by these Muslims with these unfaithful. We'll throw in the sea a passenger out of 9 to protect all of our people to avoid them to die. Here is the Makkah count, Sahabu Makkah, done by Ragnali Tavaratri according to the Quran. Et ici, il y a, voilà, les comptages. 4 musulmans, 5 païens. Il y a toute une histoire sur ces comptages, je ne vais pas y rentrer. Mais vite fait, voilà, il y a même une représentation
Et ben voilà, c'est comme ça qu'on va jeter à la mer les kafiris et les autres voilà, restent. Et donc ça, c'est un exemple des sujets qui sont évalués comme historiques. Et ça, c'est un autre exemple des bateaux qu'on avait vu tout en début. Donc il y a des différentes représentations de ça. Et ça, c'est dans un texte anteuni. Donc voilà, on retrouve les mêmes récits parfois. Mais parfois, on en trouve des différents. Alors, l'histoire continue. Ragnali Tavarati voyage, il essaie de s'installer, il passe par plusieurs étapes jusqu'à quand il arrive à Matatagna, où il y a déjà l'autre clan, l'autre groupe, les Anteuni, et il veut s'installer dans cet endroit, la Canuru. J'ai marqué des choses parce que j'ai fait une petite expériment. Alors, il bâtit sa maison. Ils renversent l'essence des arbres et ils les mettent leur tête dans la terre. Donc, ça veut dire qu'ils renversent l'ordre. Donc, c'est une manifestation de pouvoir, au fait. Il peut détruire les règles et faire ce qu'il veut. Alors, et ce que j'ai trouvé intéressant là, pourquoi ça n'avance pas? Ah ouais, parce qu'il y a ça. Alors, cet été, j'ai eu la chance de retrouver, ce sont des petits extraits d'un récit oral du Katib, où je vais essayer si j'y arrive. Mais on le retrouve assez... Ils sont partis vers la Canuru. La Canuru, vous l'avez trouvé? Ils sont Ça, c'est le Katib qui raconte le même récit de l'écrit aujourd'hui. Il ne connaît pas cet écrit. Il a fait la construction des maisons. Ils ont cherché des bois. Il a mis les bois au contact de la maison. Alors, en bref, c'est pour vous dire que même dans des récits oraux, on retrouve des passages, par exemple le fait de mettre les bois à l'envers. Aussi, j'ai retrouvé d'autres passages, mais je vais couper parce que je crois que le temps se termine bientôt. Et donc, par exemple, on parle de la lévitation de Ragnali Tavarati, et aussi dans les récits oraux que j'ai collectés, il y avait tous ces passages, même avec des termes très spécifiques. Par exemple, on parle des œufs pourris, qu'on dit la mouka, on les trouve dans les textes, on les trouve dans les récits du Katibu. Donc franchement, de mettre en comparaison même les récits oraux et les récits écrits, ça, les HB6, c'était écrit en 1928, était arrivé en France, ces manuscrits, en début du XXe siècle. Le récit d'aujourd'hui porte des points très précis communs et je trouve que c'est formidable. Alors là, je coupe parce que franchement... Ok. Alors je vais arriver aux conclusions. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire à partir de tout cela? Évidemment, l'introduction de l'écriture dans les milieux antemuru, c'est le résultat d'un processus culturel, social, historique, très dense et complexe et articulé. Alors là, par contre, je trouve des ressemblances. C'est-à-dire que vers les traditions islamisées, on a retenu d'une manière pas du tout passive, pas du tout, on n'a pas que répété une tradition qui est arrivée, mais on a reformulé, dans la tradition arabico-malgache au sujet, par exemple, des charmes, de la divination, etc. Pareillement, donc ce sont pas des processus complètement différents. Ça s'est passé avec les Européens et avec l'introduction de l'écriture. On a retenu, réélaboré et proposé une version. C'est ça que je trouve. On aurait tendance à penser une attitude avec les sources islamisées, une attitude avec les Européens. Non. Donc il y a quand même une élaboration très spécifique et qui permet aussi d'observer une conception de l'histoire et de la mémoire
mémoire très spécifique. Évidemment, il y a beaucoup de pistes de travail que je viens juste de faire noter qu'on pourrait parcourir, qui peuvent être très fertiles. Par exemple, mettre en comparaison les traditions manuscrites avec des versions orales, des sources européennes, et aussi parmi, par exemple, la version Ateun et Antalaucha, donc voir les différentes nuances du concept des talili, évidemment, ou bien avec d'autres sources islamisées, pourquoi pas, c'est largement pas exploré. Et voilà, c'est comme ça que je termine. Je vous remercie beaucoup. Many thanks, really, for this very interesting insight. And now I invite the last but not least speaker of today's session and also the final presentation of the workshop. So it's my pleasure to introduce Dr. Hewan Semon Marié, who is Junior Professor of Ethiopian Studies and Contemporary Northeast African Studies at the Asian Africa Institute at the University of Hamburg. She has got a BA from Amherst College, USA, an MSc from the University of Oxford, and a PhD from the University of Hamburg, where she was also a postdoctoral researcher for several years. She works on modern Ethiopian political and cultural history, 19th century until now, contemporary Northeast African studies, and translations of history and fiction books in Amharic and English. I think you see the title of a paper, so please, Hewan, the floor is yours. Thank you, Professor Bausi, and thank you all. It has been an inspiring 2 days. It's been also a pleasure to learn from everybody. As you can see, I hope already, yes, the title for today, for my presentation today is Memory and Transmission of Knowledge in Ethiopia from the Derg period, which spans 1974 to 1991. The abstract was quite ambitious, but you will see what I have managed to do. And I promise not to take over 20 minutes. All right, so for my presentation today, what I've decided to do is to look at autobiographies and biographies. And in general, in academia, there seems to exist a border. Is it me? A border that separates history from a biography, biography from history. Our doubt here seems to rise from the existence of narrating a history of forces and movements and trends by taking one individual as the starting and ending point of our investigation. This doubt is despite the fact that biographical writing requires broad and extensive archival research, often, research into a larger period within which an individual is lived and existed, and demanding authors to become conversant with a number of sometimes disparate literatures, mastering or at least grappling with large sections of historiography. Now, alternating our gaze between the subject and the context and exploring the ways in which they interact would help tackle this issue. However, I'm not here to defend the autobiographical genre today. What I'm trying to show is, while the state of autobiographical works still continues to be debated, cases such as the Ethiopian one pose unique questions and challenges and opportunities. Here we have a case of autobiographical works predominantly written outside the academy, which is in this instance outside the Addis Ababa University, and people who work on Ethiopia in various universities also abroad, but equally influencing a public's understanding of its history and its past. What do we do with these works? In fact, it is not just autobiographies that are being produced en masse outside the academy. There is no competition to the amount of historical works being produced in all sorts of languages without any meaningful sort of peer review process from academic historians. Histories of Ethiopia, histories of different ethnic, linguistic, and religious groups of Ethiopia of the past 70, 200, 3,000 years abounds. For one academic press, there are about 20 independent obscure presses within the country now that publish books with dubious
historical research and methods. For instance, at my office at the University of Hamburg, we have 94 books published in Ethiopia, all having to do with the history of Ethiopia, mostly in Amharic language. I don't count your books published outside Ethiopia and in various European languages. From these 94 books, 50 are autobiographies and biographies, that is, books written on individual histories by themselves or by paid authors. These individuals include only 2 historians, recognized historians, Professor Bahruzadeh, some of you might know, and Tekle Tzadek Mokria, another historian of the 20th century. The rest are by a bunch of people born within the country who were beneficiaries of the education possibilities from the 1940s onwards, which propounded them into becoming Ethiopia's literate, if not educated class in the second half of the 20th century. We have generals and commanders, members of various police forces, air forces, Bahr Hayl or sea forces, and so on. We also have ex-ministers and members from the monarchical period, that is pre-1974, members of the Politburo of the Marxist-Leninist group that came to power in 1974, which we'll focus on, the Derg, who are writing their histories in an attempt to, let's say, explain what happened during their lives and during the periods when they were active in politics mostly. There are also life histories being written by members of other Marxist-Leninist-leaning political parties who were oppositions, rebels, or even new members of the post-1991 political regimes. And though more research is pending, I was able to find out that biography writing is in high demand currently. An author could be paid as high as 1.5 million Ethiopian birr, which is about 10,000 euros, for producing one of these books currently within the country. So the industry is quite lucrative, as you can see. So all of this is to say that we might have to start taking the biographical turn a bit more seriously in Ethiopian historiography, and to see what the place of such life histories are in the transmission of knowledge of the past. So what exactly is being written and how to understand this? For today, I have chosen 4 autobiographies. These include the book of the former president of Ethiopia, Mengistu Haile Mariam, who wrote Tiglaችን, Our Struggle, in 2 volumes. He currently lives in Zimbabwe in exile. There is the former prime minister, Shambel Fikre Selassie Wagderes, who wrote Us and the Revolution. And then there is the former deputy prime minister and the chief of staff of the armed forces, Addis Della, who wrote A Life Journey accompanied by events. And then the former vice president, Fissaha Desta, who wrote The Revolution and My Memories. As you can see, these are all published past 2012. They're all alive. Now, before moving on, all 4 of these rulers were convicted on December 2006 for genocide, or rather aggravated homicide, and are considered criminals of the previous regime, and also are charged for crimes against humanity during their 17 years in power as part of the Derg. So what exactly is the Derg? But just very quickly, it's fine. The Derg was Ethiopia's Marxist-Leninist military junta consisting of 107 men that ruled Ethiopia from 1974 until 1991. They came to power via a revolution against the 40-plus years long rule of the monarch, Emperor Haile Selassie I. The ruler was Mengistu Haile Mariam. As you can see, there's the image of Marx, Lenin, and Engels, and these proliferated public spaces in Ethiopia during that time. After the emperor's overthrow in 1974, the Derg replaced him and remained in power. It tried to impose a Stalinist revolution based on the Soviet model, but it was riddled with internal and external war, famine, and hunger throughout its rule. And it came to power riding a wave of restlessness in Ethiopia since the 1950s, and this was driven in part by a disgruntled but educated and trained military apparatus and an active revolutionary movement in the capital city that was also growingly radical Marxist-Leninist and divided among several leftist parties.
Now, the major problem with the derg was that it could not escape a trap of violence, meaning it disdained politics and reigned with terror. So lethal violence in response to political problems would remain a central feature of derg rule until it was ousted in 1991. Now, to memory and our topic today. So from among the derg rulers' autobiographies, to see how these authors present the past, the method I tried to pursue was to look at certain topics and see how each of them remembers these topics. So for today, I was going to focus on two. We will focus on the Red Terror mostly, but the first topic was the death of Emperor Haile Selassie in 1975. The picture here is interesting. There's a spelling error, I apologize. But those are members of the derg reading the announcement that they are now dethroning the emperor. So this was how it was done. Yes, but we can come back to this topic later. For now, I want to focus on the Red Terror. It took place from 1977 to 78, but the period within which it existed, we can say the long Red Terror. And to speak about what it is, okay. Okay, good. Good. So to speak a bit about what the Red Terror is before we see how it is remembered in these autobiographies, to see the act of memory and re-remembering. The Red Terror was a violent political repression campaign of the derg against, first and foremost, other Marxist-Leninist armed groups within Ethiopia, later extending it also into Eritrea. The main antagonist to the derg at the time was the Ethiopian People's Revolutionary Party, formed by student revolutionaries of that same period. At first confined to Addis Ababa, the capital city, the campaign later spread, and Amnesty International has declared up to 200,000 people had lost their lives as a result. Summary executions, carte blanche killings, sexual abuse, torture, undignified demonstration of dead bodies, and so on, were all a feature of the Red Terror campaigns. It is officially memorialized today with a museum, and there were trials against various members of the derg and instigators of violence also outside the four autobiography authors that we're considering today. Now, let's first turn to how Mengistu remembers it. But first, a bit on Mengistu, who now lives in Harare, Zimbabwe. I should mention here that in the history of modern Ethiopia, which we can date from the 1850s onward, he remains the only head of state to have survived his rule and who has the chance to reflect on his time and power. So we do have the tradition of writing chronicles and the histories of rulers while they're still in power. But this is members outside, ousted, kicked out, writing backwards. All others have died while still in power and were killed either in a revolution or a coup. And he exists in Zimbabwe, from where he also conducts interviews, and these interviews later are made into popular books that you see on the right side of the slide here, which are quite popular within Ethiopia right now. These are his memories by journalists. So in our struggle about the Red Terror, Mengistu Haile Mariam does not even have a chapter dedicated to this huge episode, right? There's not much. There is a mention of how the Ethiopian People's Revolutionary Party, a student revolutionary party, tried to assassinate him, and how this launched the country into a bit of a civil war. And after that, there was a conspiracy, he says, that led to him deciding we should act against these forces. And he speaks of the moment in which he declares the Red Terror, even though without mentioning it as the Red Terror. And he writes, on April 12, 1977, we made a historic call to the motherland to defend ourselves from the war waged on us in unity by imperialists, reactionaries, regional territorial expansionists, anti-unity, and internal anti-revolutionary forces. And this is it. So you can see that all of these summary executions, they can be placed as any of these imperialists or reactionaries. He labels them as he wishes. In another book, one of the books that I showed you in the previous slide, is a book of reminiscence by journalists.
He is asked to explain this lack of attention to such a violent period in his autobiographical work. And he says, "There was nobody arrested or killed because of his religion or race. I am amazed to see that genocide is declared on us, the Derg. Which race is this that was arrested because of who he was?" He then adds, "I do not accept the charges made against me by the kangaroo court created by a succeeding government. I do not accept that the government is the legitimate ruler of Ethiopia now. How am I supposed to accept its charges?" So a complete denial of the process of law. Now, the second book that we will look at by Addis Tedla, he begins in his book A Life Journey Accompanied by Events. He begins by explaining how even the names, the Red Terror, as a response to the White Terror, some of you might recognize this from the Soviet Union's Bolshevik Revolution names. He says these names were evolved by the educated student revolutionaries within another Marxist-Leninist group called the Meison, which is the Mella Ethiopia, the All Ethiopian Socialist Party. He continues to say that it was the EPRP, another Marxist-Leninist party, that started murdering targeted individuals, one being Mengistu Haile Mariam, on whom repeated attempts had failed. The EPRP, the main targets of the Red Terror campaign, are framed as trying to become new rulers, and Mengistu as an obstacle to this attempt. So from naming the campaign to instigating others, essentially the student revolutionaries who were sidelined from power are to blame. And he also says if this party did not start killing, the story of the revolution would perhaps have been different. Very interesting for us here is that he indicates at the end of this section that it is best to leave the work for historians to find out the truth about this episode, because what has been thus far established by other historians is not true, of course, but that the Derg had never sat down in his presence to decide anything about the Red Terror. Fissa Desta, our third autobiography that we consider here, in his Revolution and My Memories, he also suggests that even the name of the Red and White Terror was a creation, again, of the educated student revolutionaries, and he cites writings by the EPRP that show research done. So interestingly, and sorry I should have mentioned this, the other authors here say they wrote from memory. Fissa Desta here clearly gives us evidence of him using sources and having done some research. Fissa says, like the others, that the EPRP had started killing individuals for a year when people started asking the government to protect them or to give them arms to defend themselves. And then he admits that trainings officially began and devolved administrative structures all engaged in training civilians for urban warfare. He also admits that when Mengistu overlooked the carte blanche killing issue later on, once the civil war had begun, him and others like him did not speak up against it, and they are responsible for this event, for being quiet here. He also then accuses the TPLF, the parts of the ruling coalition that came to power in 1991, of having been a part of the Red Terror killings to show the irony in how they accused the Derg alone, but also, more importantly, to implicate all organizations of that revolutionary time, post-1974, in human rights violations equally. And the most curious here is that there's pages of calculations of human lives lost done to clarify that against Amnesty International's claims, only about 2,200 people could have been killed by the Red Terror. Amnesty had put the number at 200,000. The fourth case we consider, us and the revolution, is quite a shocking Inyan Abiotu. He refers to the White and Red Terrors as parts of a chapter titled The Creation of the EPRP and Its Style of Struggle. So it's not a separate chapter, not a separate section at all. It is something linked directly with the student revolutionaries. And this section includes a list of people the EPRP killed,
271 people are mentioned, each with when they were killed and who they were. He says the EPRP started killing again, just like all the others. And he tries to show the influence of the educated Marxists, not just in instigating violence, but also in some progressive laws like the Rural Land Declaration. That he also says that the EPRP wanted to oust the Derg and claim some power, showing some of the internal power struggles before Mengistu Haile Mariam consolidates his power in 1977. The discussion then ends with killings of Derg members who were sympathetic to the EPRP and who were competitors to Mengistu's power. And that is it. There's nothing else. No numbers, no disputes about this. He moves on. Now, as we tried to see, or as I tried to show, the Red Terror is dismissed as a brief episode of inter-revolutionary group infighting, and all four authors simply refuse to engage with the magnitude that this episode has in public memory. They point fingers at EPRP members or other Marxist-Leninist revolutionary groups. They all implicate other revolutionaries, even those in power after 1991. They refuse to accept the charges made against them, even while some begged for forgiveness in public not to be put through capital punishment in 2006. And they reframe people's understandings of the past by questioning the basis on which those who accuse them can stand free from implication. They make a tale of violence, one about who began it. So who began the civil war is the question. That's the most important question. Instead of considering they as a state had a monopoly of violence, they redirect the question and present it as an issue of survival for themselves. And the use of terror, of course, is excused to rule, and it is legitimized. All four authors are criminals accused of gross human rights violations, but only one is apologetic in his book. That this is also done in writing, this reframing of the past, is indicative of the desire for not just future generations, but those also currently able to read these books now, to have access to information that may not be part of dominant historical discourse. This is a contention of what is produced by academia. And besides how they try to remember, the writing of these books also tells us much about the period they are published and written in, as they do about the past. Each author is trying to justify, legitimize, and present his past in light of the moment they are writing, and all are written after the Derg trials, while they are out of power and far away from any political means to influence others. But they're also all writing at a time when the quote-unquote enemy they had fought for 17 years is now in power. So they're a bit bitter and angry about this. Mengistu from Zimbabwe, Fisahadesta from Ethiopia, and the others also wrote and published in Ethiopia, all compare themselves to Emperor Theodros, a tragic, brutal ruler of the 19th century who was considered as the beginner of modern Ethiopian history now because of his failed attempts to industrialize and modernize the country. And they reframe how we should think of them this way, not as blood and power-thirsty soldiers, but rather as redeem-worthy Ethiopians who tried to improve the lot of their people through revolution, but they failed. And so again, violence is once more justified, and people can assume them to be heroes. Now, this is just one part of the research so far. This is a bigger project that's currently being worked out in Hamburg. The second part focuses on the biographies written by the other revolutionaries who are also publishing their past. So the EPRP members, Mason members, members of the ruling coalition that came afterwards. They're all engaged in writing and documenting their past. By focusing on these same topics, I hope to continue the work about how a violent and politically contested period, the revolutionary period, is yet again now the battleground for narratives for the survivors of the same generation that brought about the revolution. And what it seems to me, as my final reflection here, is that historical memory is a final frontier in the war that generation has been a part of all these years. The work continues. Thank you.
Many thanks also for this insight into quite a very close period to us. And now I think we have plenty of time for the discussion, so questions to the presenters in this session. So please, just come here, or yes, we have a mic. Bon, je souhaiterais, s'il vous plaît, poser deux petites observations. Ce ne sont pas des observations, c'est des suggestions comme ça au collègue Xavier Luffin. Merci pour votre communication. Est-ce que vous avez songé, lorsque vous parlez de micro-histoire, aux travaux de Giovanni Levi et Carlo Ginzburg, qui ont publié des choses qui sont, je crois, intéressantes d'un point de vue théorique, bien entendu, et à partir des expériences des uns et des autres, étant tous les deux des historiens modernistes du domaine occidental. Et puis, il y avait aussi autre chose qui m'avait frappé, c'est le recours peut-être à la terminologie arabe classique. Est-ce qu'on a des termes tels que tarikh ou tawarikh ou khabar ou akhbar? Voilà, merci. Merci. Oui, merci pour la première suggestion. Hein. Effectivement, ce sont des auteurs qui doivent figurer absolument dans le cadre théorique que je n'ai pas eu le temps de développer. Je voulais vous montrer directement les documents, mais effectivement, hein, s'agissant de micro-histoire, ça fait partie des auteurs à citer. Et le terme tarikh, non, n'apparaît pas. Il y a cette étrange... Enfin, le terme est un peu... Hein, donc, kashf bayan al-amr, c'est un vocabulaire plus administratif que réellement historique. Je n'ai pas trouvé la mention de... Bon, il faudrait analyser, comme vous l'avez fait, hein, par exemple, je vois apparaître le verbe hasala, se dérouler, des choses comme ça, ahdas, mais... Bon, ce que je n'ai pas eu le temps de préciser, c'est que ces documents étaient en réalité dictés par les chefs Azande et très rarement écrits par eux. On a un ou deux documents, il y a différents indices qui le montrent, la langue notamment et la maîtrise de la langue et de l'écriture, mais la plupart des documents sont rédigés par des secrétaires. Dont ce n'est pas le seul métier en fait, ce sont avant tout donc en arabe soudanais on les appelle faqih, fukaya, donc c'est faqih en fait, hein, fuqaha, et donc ce sont d'abord des religieux, des lettrés religieux qui enseignent le Coran, qui fabriquent des talismans, mais qui travaillent aussi pour les sultans, par exemple, ils pèsent aussi leur ivoire pour noter. Donc tout ça est lié évidemment au savoir de l'écrit, et c'est assez intéressant, on a le nom de certains d'entre eux. Donc on a même plus que ça, on a des petites notices biographiques, notamment Moïse Landerouin, dont j'ai parlé, a fait une espèce de petite interview à la fin du 19e siècle d'un de ces faquis originaire du Tchad, qui ensuite est passé par le Soudan, etc. Et d'ailleurs, bon, c'est des documents aussi qui ont un aspect linguistique très intéressant. Ils sont écrits dans une langue qui est fortement influencée par l'arabe dialectal, en général du Soudan, mais dans un des documents que j'ai montré, c'est clairement une influence de l'arabe tchadien, en fait. Et donc, on peut deviner... Alors, du coup, pour répondre à la question, si les termes qui sont liés à l'histoire apparaissent, est-ce que ce sont ceux que le scribe que le katib ou le faqih va introduire dans le texte, ou ceux qui sont dictés par le sultan, surtout qu'on ne connaît pas très bien le processus. Hein. On a des descriptions qui nous disent que tous les sultans parlent très bien l'arabe, en fait. Pas seulement les sultans, d'ailleurs. La plupart des sujets mâles de Raphaël et de Zemio parlent très très bien l'arabe. Donc j'imagine qu'il parlait en arabe à son faqih et qu'il écrivait, mais on peut imaginer d'autres cas de figure. Peut-être qu'il parlait en zandé, ça me semble moins probable, mais enfin, voilà. Et donc, même la question des termes est dans un contexte bilingue qui n'apparaît pas vraiment. Hein. On ne voit pas le bilinguisme apparaître, mais il est derrière ces documents. C'est encore des choses à creuser.
Vous avez déjà à peu près répondu, je pense, mais une curiosité, par rapport peut-être aussi à nos recherches sur les écrivains en Égypte, etc. Est-ce que, si j'ai bien compris, le sultan parlait arabe, savait écrire aussi? Et autre chose, donc ça c'est le premier point, parce que vous aviez déjà parlé de ça, donc c'était plutôt les écrivains publics, enfin les scribes qui écrivaient les textes, si j'ai bien compris, mais est-ce qu'eux-mêmes savaient écrire? Et deuxièmement, ça aussi vous l'avez en partie dit, est-ce que nous connaissons les noms de ces écrivains publics ou de ces scribes ou ces personnes qui écrivaient? Merci beaucoup. Alors, il y a une lettre, bon, c'est une supposition de ma part, hein, mais il y a une lettre qui ne ressemble pas du tout aux autres. Elle est très courte, elle est très très mal écrite, et si elle est mal écrite, je ne peux pas imaginer que ce soit un lettré justement qui l'ait. Et c'est à mon avis, alors dans mon souvenir, c'est une lettre écrite par Raphaël, ce qui voudrait dire que Raphaël, en tout cas, a appris lui-même à lire et à écrire. Et donc a produit au moins une des lettres qu'on a. Mais toutes les autres, quand on voit la maîtrise de l'écriture, et surtout si on le confronte aux témoignages des Européens qui ont circulé dans la région, c'est vraisemblablement leur secrétaire, on va dire, qui les ont écrits. Et on a le nom de certains d'entre eux. Donc Moïse Landerouin cite le nom. Alors en général, on n'a que le prénom, mais dans le cas de Moïse Landerouin, il cite la carrière de ce Tchadien qui s'appelle le Faqih Idriss. On n'a hélas pas le reste de son nom. On a un cas intéressant alors lui, c'est un cas un peu particulier. C'est un soldat du gouvernement égyptien qui circule dans la région et qui joue aussi le rôle de Katib, donc c'est la même chose. Et lui s'appelle Ahmad el-Dinkawi. Donc ça veut dire que c'est un Dinka à l'origine, mais qui s'est converti à l'islam, qui a appris l'arabe et qui joue le rôle de secrétaire. Et dans le tout premier document que j'ai montré, on parle d'un personnage qui s'appelle le Faqih Ahmad. Et donc en général, quand on a le mot faqih ou bien faqih, c'est un secrétaire. Donc on a quelques noms qui apparaissent. Et ce qui est intéressant dans la petite biographie d'Idriss, c'est qu'il explique, donc il parle de son métier à Moïse Landerouin. Il explique qu'au départ, il allait de ville en ville et il enseignait le Coran, et c'est comme ça qu'il gagnait sa vie. Et puis il fabriquait des talismans aussi. Je me suis occupée de ça en relation à l'Égypte ancienne, donc c'est difficile de faire de la diachronie dans ce sens, mais c'est quand même intéressant de voir des cas dans des sociétés proches, mais pas dans le temps, mais dans l'espace. Donc, voilà. Alors, le côté écrivain public, les documents que j'ai retrouvés... C'était utile ou pas? Parce que je ne sais pas si c'était utile. En fait, si on inclut dans le travail de l'écrivain public la rédaction des talismans, alors je dirais oui. Parce que ce sont les mêmes personnes qui fabriquent les talismans et qui les vendent ensuite à la population locale. Par contre, je n'ai pas de traces de lettres qui n'auraient pas été adressées à des sultans ou dictées par des sultans. Le problème aussi, c'est le contexte. Hein. Comme je le disais, on doit imaginer qu'il y a plusieurs, sur la période de temps que j'ai indiquée, il y a plusieurs milliers de lettres qui ont dû être envoyées et écrites. Alors, est-ce que c'est seulement par le sultan? C'est difficile. On est évidemment tributaire du corpus qu'on a. Mais on a un autre cas qui est très intéressant, c'est le royaume du Bouganda, à la même époque, où le roi Moutessa fait le même usage de l'arabe, en tout cas de l'écriture arabe. Et en fait, c'est Stanley, je crois, qui explique que Moutessa a demandé à tous ses chefs de province
d'apprendre l'arabe, ou en tout cas de pouvoir aussi disposer de l'écriture, ce qui veut dire que là, c'est pas seulement le sultan et ses égaux, mais aussi son administration, en fait, qui commence à introduire l'usage de l'arabe. Et en fait, ça commence au moment où les Européens arrivent, et en fait, Moutessa hésite entre la culture arabe, mais arabe et musulmane d'un point de vue religieux, et puis la culture occidentale, on va dire, qui vient un peu après. Et puis il va faire le choix finalement de se convertir au christianisme, et il va opérer on va dire un switch plutôt vers l'anglais, etc. Mais donc là, on a un exemple d'utilisation plus large de l'écriture. C'est toujours pas écrivain public, mais en tout cas dans plusieurs strates de l'administration. Merci. Alors moi j'ai une petite question pour Silvia. C'est vraiment très intéressant. Moi je connais ton travail bien sûr, mais j'étais en train de réfléchir à une chose. Nous avons vu beaucoup de choses écrites, d'archives et tout ça. Mais dans ton cas, il y a le travail dans l'archive et aussi le travail ethnographique sur le terrain. Alors, il y a plus ou moins 15 ans que tu fais des recherches ethnographiques au Madagascar. Est-ce que c'est possible de réfléchir pour toi sur le terrain de la réception des talismans, des charmes, d'écriture par les jeunes, les vieux, les femmes, les hommes, c'est-à-dire c'est pas seulement la population, c'est pas une chose seule, mais il faut partager dans plusieurs groupes différents. Alors c'est ça la question. Et moi je profite de la parole pour. C'est vraiment très intéressant. Je suis en train de réfléchir pendant votre intervention de la figure d'Evans Pritchard. Evans Pritchard, lui, à la fin de la carrière universitaire, il aimait beaucoup l'histoire. Il a écrit l'histoire des Azande, non? Et il connaît bien, moi je pense, si je ne me trompe pas, il connaît bien l'arabe parce qu'il était professeur à Cairo, non, au début de la carrière, de sociologie, je pense. Alors c'est bizarre que lui, il n'a pas pris, je ne sais pas s'il y a de l'intentionnalité ou il n'était pas dans son travail, dans le terrain, je ne sais pas, c'est bizarre ça. Et une autre chose méthodologique, moi je ne connais pas. Au niveau de la culture matérielle, beaucoup des objets sont dans des collections privées. Aussi pour le Congo, bien sûr. Dans ce cas, les lettres et tout ça, parce que non, à la fin de votre intervention, vous avez dit, bon, je suis en train de chercher encore, non, j'ai perçu un peu le désir de faire ça dans des lieux publics, des archives publiques. Mais selon toi, est-ce que c'est possible d'avoir aussi des collecteurs privés qui cachent quelque chose, mais pas avec méfiance, seulement que vous ne savez pas que vous êtes en train de travailler sur ça, par exemple. Bon, merci. Allez. Merci de ce point qui est sûrement très intéressant. En général, même dans les plusieurs terrains que j'ai eu l'opportunité de faire, j'ai pas trop porté mon attention sur les côtés des charmes, parce que c'était un domaine très compliqué. Alors j'avais choisi en début de me consacrer plutôt sur les manuscrits historiques, qui étaient un peu plus sûrs en plus pour moi. Parce que notamment l'écriture arabico-malgache, c'est complètement inaccessible aux femmes, aux jeunes et en général. Mais pourtant, par rapport à ça, il y a des éléments que j'ai remarqués surtout dans il y a 6 mois. En général, ce qu'on remarque, c'est un recours
mais je n'ai pas vraiment approfondi. Je ne suis pas complètement sûre de ce qu'ils disent. Il faudrait y aller un peu dedans, parce que parfois, on dit des choses, mais on fait autre chose. Donc, il faut bien vérifier là. Et là, en général, pas au niveau des femmes, ça, je ne sais pas. Et je garde ces points précieux sur lesquels méditer, peut-être travailler. Mais concernant les jeunes, en général, on remarque un manque d'intérêt. C'est ça. C'est comme si ce sont des choses, si on a des problèmes, c'est pourquoi rester dans ce type de système? On n'est pas au XVIe siècle, si on a des soucis, pourquoi aller demander aux Katib, ou qui en plus ont ces systèmes très stricts, et donc donc normalement on se réfère ailleurs. C'est ça qu'on remarque des deux côtés au fait. Les jeunes, ils me disent, j'en sais rien, et les Katib, ou par contre, ils disent, on a des difficultés, même par exemple au niveau SOSA, au niveau des élèves des Katib, il n'y en a pas beaucoup qui sont intéressés à ce type de carrière, qui n'est pas trop d'avantages en fait. Vaut mieux de trouver une association musulman, qui fait un sponsor pour étudier à l'étranger et devenir médecin. C'est plus pratique. Pourquoi étudier des champs comme ça? Donc, il y a un peu de contraste dans ça. Il faudrait évidemment approfondir, et c'est un thème avec la diaspora, avec tout ça. Il y a des thèmes qui se croisent. Mais merci, je regarde précieusement ça. Ouais. Oui, pour répondre d'abord sur Evans Pritchard, il a écrit énormément, et c'est vrai qu'il y a un moment que j'ai lu ce qu'il a écrit, mais dans mon souvenir, il a écrit quelque part que l'influence arabo-musulmane a été marginale en fait sur les Azandais. Et ce que je crains, parce que je le vois beaucoup sur les historiens et les anthropologues qui travaillent sur l'est du Congo, comme c'est une culture qui est arrivée seulement, on va dire, 2 décennies avant les Européens. De manière consciente ou inconsciente, les Européens souvent considèrent cette culture comme une culture étrangère en fait. Et donc, quand ils veulent écrire sur la religion des Azandais, ce qui les intéresse, c'est pas la religion des Azandais islamisés, par exemple, mais la vraie religion des Azandais. Et je crains que c'est ce qui s'est passé, en fait. C'est-à-dire, pour la culture swahili, c'est très intéressant. Les Swahilis sont vus comme des étrangers en fait. Donc, vous prenez la cartographie, alors que le Swahili est la lingua franca de tout l'est du Congo, les cartographies à l'époque coloniale linguistique du Congo sont extrêmement développées. On décrit n'importe quelle langue, etc. Sauf le Swahili, on dit juste c'est une lingua franca. Ce qui est le cas. Mais voilà, il y a une espèce de considération que ils sont venus trop récemment pour qu'on s'intéresse à eux. Et je crois que c'est une partie de la réponse. Mais pas toute la réponse. Après, pour les collections privées, effectivement, j'ai montré une arme avec des inscriptions zandais. Le nombre de collectionneurs privés, par l'intermédiaire d'un ami qui connaît un peu ce milieu, je suis rentré dans le salon dans 2 salons, un en Belgique et en France, de collectionneurs privés qui ont dans leur salon des dizaines d'armes comme celle-là en fait. C'est assez impressionnant. Donc c'est des petits musées, et effectivement, alors souvent ces gens s'intéressent plus aux objets qu'aux documents, mais ce n'est pas toujours le cas. Et effectivement, je suis allé récemment, par l'intermédiaire du même collègue, voir la petite fille, ou je crois l'arrière-petite-fille d'un officier belge qui a participé à la bataille de Redjaf, donc à partir du pays zandais. Donc ils sont allés se battre contre les mardistes parce que c'est peu connu, mais une partie du Sud-Soudan était administrée par les Belges, en fait, jusqu'en 1908. Et en fait, cet officier a récupéré sur le champ de bataille différentes choses, y compris des documents écrits. Alors, il y a une lettre qu'il a reçue de commerçants. Il y a un talisman extrêmement intéressant, une feuille qui était probablement portée par un soldat. Et alors, un Coran qui est un Coran manuscrit ottoman,
et qui, d'après la date, a été rédigé, en parfait état, a été rédigé un siècle avant la bataille de Redjaf. Ce qui m'étonne, mais bon, c'est la date qui est dans le manuscrit. Donc il faut imaginer que, encore une fois, la plupart des soldats avaient un exemplaire du Coran sur eux pour se protéger. Et s'agissant d'un officier, c'est un exemplaire particulièrement beau. Mais effectivement, dans les collections privées, il doit y avoir pas mal de choses. Et alors, les fameuses armes, elles ont été produites en grande quantité dans le nord du Soudan et non pas au Congo. Et on en a donc après la bataille d'Omdurman, par exemple, les soldats britanniques en ont ramassé par centaines, en fait. Et c'est un peu l'origine de ces armes qu'on retrouve maintenant à la fois dans les musées, mais aussi dans les collections privées. Très rapidement, je voudrais rebondir sur ce que disait la collègue, la professeure Piacentini et Xavier à propos du terme faré. Rappelez simplement, vous le savez, j'en suis sûr, qu'au Maghreb, dans certaines régions, le mot fri, c'est le savant, c'est celui qui sait un peu de droit, un peu de jurisprudence et surtout qui sait écrire. Mais il écrira comment? Il écrira probablement dans un dialecte, en dialectal, au niveau, dans un registre haut, mais souvent en arabe dialectal. On ne peut pas le confondre, en revanche, avec le katib umoumi, qui est l'écrivain public. Merci. I have a question, so if I may. So I have a question for Ibrahim Sahwiro. So I would like to know a bit more on this apocalypse, Arabic apocalypse of Shenouda, which you mentioned, because, of course, an apocalypse is already known. There is also an Ethiopic version. This was published by Groman in 1913, I think. So I would like just a bit more on this, if you can anticipate anything. And then I have also a question for Hewan, and I would like to know what is the reception of this abundant production which you have illustrated. So what is the audience, the expected audience, and why does it have success or not? Which is the reaction also? So, thank you. Please. Okay, thank you so much, Professor Bausi, for the question. And actually, thanks because you are following all the details. Yeah. So, modern scholars make difference between apocalypse and other kinds of text. So let's call it visions. The one already known in Arabic and in Ethiopic, and there are some works on it appeared. This one is totally different than the one I mentioned today. The one I mentioned today that was supposed to be edited and published by Jos van Lint from Leiden University, the Netherlands. That's something like 13, 16, 17 years ago, but it's not out yet. Because the two manuscripts are in his own hand, I asked him that I really or urgently need this for my paper. I really want to understand what this apocalyptic work contains. And by the end, he said, yeah, okay, I do the critical edition for those interested in Arabic Christian studies, and you do something like, quick notes for the audience of your paper. Yeah, and it was nice agreement by anyway, because this was his part of his PhD that never appeared. Yeah? Anyway, he's a good friend, and he allowed me to do this. I collected the two manuscripts, one in Cairo and one in Paris. Nobody saw them before or edited them before. It is a kind of collection of everything. Believe me, those apocalypses or those predictions about, the abandonment of Coptic language that attributed to Samuel of Calamon and other Coptic authors, they are there under the name of Shenouda. Those predictions about the Muslim comings and they will punish the Copts because of their sins under others' names like Vicentius and Samuel of Calamon and others, they also there. So my conclusion with this two manuscript is simply that somebody at the 18th or perhaps early 19th century collected all kinds of apocalyptic stuff under the name of Shenouda, and he put the seal that he knows that Shenouda was entitled the prophet during his life and centuries after his
this. So this really very interesting apocalypse. I would very much hope that Yusuf and Lent produce a critical edition first, and then I have my own notes on the text. Thank you. I can speak now. Okay. So the first question was the targeted audience. This would be Ethiopians within the country, Ethiopians abroad. Most importantly, though, since these are all published in Addis Ababa, it would be the public in Addis Ababa. And they're quite popular to these books. There's reviews written about them. The reason why there's journalists asking Mengistu to explain what he wrote in his book is because a lot of people were questioning what he wrote. So these are widely circulated Amharic books within the country. Nice. Not very much cited by scholars who work on contemporary and post-1974, but they're very popular. Now, on the reception of it, I do not want to overstep, since there are few attempts to do polls and see the popularity of the Derg, but from the public spaces where Mengistu's pictures are hanging in minibuses and all, you can see that his territorial nationalism still speaks to people. So despite all of these attempts at trying to put them through trials and hold them to what they did, the Derg still looms quite large in Ethiopia. And in part of the book, so another thing I do not, we could not talk about everything, but one topic that they focus on is the secession of Eritrea after they lost power in 1991, right? And Mengistu writes in his book saying, I am proud that I am not part of this shameful period in Ethiopian history when Eritrea seceded. So this is, the nationalism is really rampant, and you can see why it would appeal to people still. And you can also use this for political purposes still. So the reception of it, it's quite popular, I can say, yes. And the way the Derg is remembered is very problematic, but there. Thank you. It is a question for Hewan. I wanted to ask, there is an example of 19th century, let's say, piece of autobiography as a genre in Ethiopia, I would say in Amhara, or any, I mean a modern Ethiopian language, antedating the famous autobiography written or commissioned by Haile Selassie. Yes, so this would be the book by Meshe Hazan Walde Kirkos, a historian who sat down and started actually writing the things he saw around himself. Yes, events. autobiography. Autobiography, so either writing or commissioning an autobiography. Ah, commissioned. So we have chronicles of yes. So really, no. This is another, yes. So this is Haile Selassie. That was the first one. Yes, right? Yes. Sorry, I misunderstood. So thank you. I have a couple of questions for Ewan. The first one is concerning the gender issue. I mean, all the books you presented, I mean, at least the one we dig a little bit today, they are written for male, and even the public seems to be the one that were more close to that nationalistic or political issue. Any cases of autobiography, or I don't know if we can call it biography, autobiography. I'm working on something similar, written by mixed ancestry people, and then at the end of the day I call them ego documents, because some of them are memoir, others are published books, others are commissioned, and so on and so forth. So the first one is about gender, and the second question is, in the same period you analyzed, I mean, you took the one that were born in the 40s, and so I exclude Bala Girma because he was born in 1939, and so he's just for a while is outside of this group. But there are also mixed ancestry people and the so-called
other Ethiopians. So they were Ethiopians because of the nationality, like Greek, Armenians, and so on and so forth. They wrote family sagas, they wrote autobiography, to use that term. And although the Red Terror is not maybe the main focus, but the daily life and how their everydayness has been affected by that politics or the Red Terror is central in their stories, and especially for the one that were businessmen, like the Armenian typographers and so on and so forth. So thank you. Good. So we can start with the second question, because the example I have in mind is an Albanian who wrote these two books, one on Vartkes. Oh, that's another one, but Vartkes and Albanian, he has an interesting book about the Derg period and how they were dispossessed of land as well, and they could not technically continue doing what they did. I think they had a skin factory or so where they tried to make it. Yes. So there are these examples, and it is also interesting because they speak perfect Amharic, and they even give us anecdotes about how they would be questioned by Ethiopian officials saying, how do we label you? What are you? So are you Amhara? Are you Tigray? And then they would say Amhara because you speak Amharic. If you want, there's an Albanian books for these. About the question of gender, yes, it is predominantly the men still writing, but we have The Tower in the Sky, the English book, Hiwat, and then also Taddelech, who wrote Brahane Meskal's Danyao Manno, Who is the Judge? But it is the history of the man and her, yes, the EPRP, exactly. So, and there are a few examples like these, but predominantly, we can say 95%, it is the men who are still writing, and again, engaged in a bit of a battle of narrative of what happened post-1970. Do you think we can continue just to consider the books? Because some of these people that are born in the 40s or in the 50s, they shift to, for example, social media, yes, to share their lives, their life trajectories. So how can we collect, and how the public change and how the reception change, and even the type of writing? So the point for me is to start somewhere. We start with the books. And of course, so it is, you can say, a mix of a very oral culture society, but that also really considers the book as a big thing, right? So it's a mix of trying to see how people interpret what is written and published in books that carries weight, and then how the discourse continues on media, social media, on the radio. So Shagger FM, not a lot of yes, some podcasts now making it on YouTube by Dawit, for instance. There's a popular podcast, but it still stems from the books. The books still have some sort of authority, and this is why I started there. But we have to delimit somewhere, I guess. But yeah, so it is a proliferating. The debate still continues, really. And when one of them publishes, an opposition from the EPRP responds, or so Dawit would respond to Mengistu. These are prominent figures in Ethiopian politics that seriously take one another seriously and engage in debates and questions. Yeah. So there is no direct answer, but I say delimit the sources. Yes, I have a question for Hewan. Yeah, I was wondering about the role of diaspora in this debate, because if there is something new nowadays, is the fact that we have hundreds of thousands of Ethiopians that are abroad, and they can communicate easily with home. And so I was wondering if they were also publishing in Amharic abroad and participating in this debate that you presented as very internal, no? And so I was wondering about that. So I don't know if you caught it, but I said about 1.5 million birr is being given as initial salary to write these biographies if somebody else is going to write them for you. This is the diaspora. These are those that are pushing this. So for instance, a family in America would ask somebody remotely attuned with the archives in Ethiopia to write the history of their father
or their brother who was part of this revolutionary period, right? So, and this is what is driving it in part. So it's a very internal debate going on with money coming from abroad to influence it. Yes, it's very interesting. I told one of my friends to please send the money towards the historians who could actually write these works. But what can we do? Thank you. I have a question also for Silvia. No, well, no, I know nothing about your manuscript culture, but as I was involved in this cooperative project, I remember that one essential point was the materiality of paper production there, because I know that flowers, for example, were used, so there were dyeing pigments. What's the situation now? Is this tradition still ongoing, or how? Because this is an exception. We know that there was a flood of paper towards Africa, but this was not of African origin, of course. So yes. Just a couple of words on this. Yeah, thank you. This is very interesting because actually it is related to one of the most interesting points according to me. It never happened, the shift to printing. So the only way up to present to preserve the manuscripts is copy. Once I was discussing about this with Philippe Boujard, but for me, I didn't collect anything directly in my researches, but according to him, I think that I don't know if 7 years or what, they are kind of updating a bit, but it's not known. I mean, if there is, I don't know, a cycle or something regulating this production, it is sure that they know what to do. And they know how to do. It's a part of the skills which are the part of the initiative path the SOSA take, because it's a part of the preservation. But actually, I don't know. In fact, this is okay. In 2024, for example, I was identifying a collection in Italy, in Rovereto, of arabico-malgache manuscripts. And one of the most interesting points will be to have an analysis, a chemical analysis also on the materials to understand whether they were produced recently or, I don't know, centuries ago. But it's very complicated. I tried my best to understand how to do. But for now, I don't have. It is sure that they know how to do, but I don't know, and I've never found any information about the practices because they are secret. They keep it among them. So, for what I know, yeah. But thank you. This is very interesting. And what is sure is you only have manuscript copies of these, at least allowed. Any other question? So if not, I think I would like to thank again our presenters. So thank you very much. And so I close our session, but I invite the organizers for the conclusions. So please, Massimo Zaccaria and Stefano Allovio, and in case Monsignor Braschi, please come here. Sì, certo. Yeah. Okay, so just conclusion, yes, final conclusion. First of all, we would like to thank you all for the wonderful work you have done. I think that in these 2 days we had the possibility to combine very different kind of knowledge
an expertise, and I found it extremely interesting, the fact that we were able to mix together the expertise from the Berber studies, African studies, Ethiopian studies, Coptic studies, and so on. And so it was really a pleasure to have this possibility, and also an honor. In these 2 years during which we were preparing the DS with Stefano, I think it was a wonderful experience at the end, because everything went smooth, and it was a very formative experience, at least to me. I don't know if, to conclude, to have a scientific conclusion, well, I think that we are running out of time, and so what I'm just saying is that very soon you will receive a mail with all the information for the preparation of the article, for the submission of the article. We were talking with Stefano today, and we plan to give you up to the end of September for the preparation of the article, but you will receive very quickly a mail with all the instruction for the submission of the paper. So, Stefano? Nothing to... I have a train in 5 minutes, so I'm very happy for the work. I appreciate a lot of the consistency of all the talk about the memory, the subject of our DS, and so we write the email and I suppose the first step is in September, but and I don't the floor our prefect. Thank you very much. I hope this conference on memory will be a conference to be remembered, and I would like only to say my thanks, express my gratitude to the curators who did a wonderful job, and many time was spent to prepare this conference. I would also like to thank Dr. Guardiano, our secretary, who is always ready to help everyone in the class and to help myself also, as a very busy and not always ready to understand the director, so he is a great help to me. And Dr. Soncini, who was a very important part of organization. And finally, every one of you, contributors, public, members of the steering committee, students, because our DS Academici are made for this, to gather people interested in culture, interested in dialogue, and it seems to me that this is what happened in those 2 days. So thank you very much, and stay in tune so that we will be able to say you about the activities and about the next forthcoming events from our academy. Thank you very much, and have a safe journey back home.